Good afternoon, sir. Good Good afternoon, afternoon, sir. sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, children. Good Good afternoon, afternoon, sir. sir. How are you all? Thanks, Top Uncle, of sir. Okay, so welcome to the beautiful session on IBS, Integrated Business Solution. One of the beautiful subject, one of my favorite subjects, and a subject which I was always little apprehensive before I started teaching, because I asked many people across India, my friends who are from a different part of the world, part of the country rather, world Allah. So, okay, Aditi, that was better, I know, but nevertheless. So, can you teach IBS, etc.? So, I thought suggest someone. Then, and then I got only one suggestion. So that's why I'm here. So because across India, people specialize in only one subject, maybe accounts, costing, whatever. They felt you are specializing in so many subjects. So that's why they said you do it. I still felt it is not right. That's why I take the help of an expert in indirect taxes and law, SMS sir, and I'm okay with the income tax accounts. So I handle the IBS. Now, this subject, lovely subject, including some of our friends, for whatever reason, including laziness, carelessness, if you have missed some classes, probably when you attend and practice this IBS, you may pass those subjects also. So I started in working back manner. What did I say? When you do this, probably you may pass those subjects. Actually, it should be the direct approach only, top down approach only. It should have been actually where all the subject you learn and then you'll pass IBS. Yes, that's definitely necessary. But I'm telling as an exceptional case, even when you study this, probably it might help you to pass to subject. I'll prove it by the end of the class today, as long as you're still energetic and kept. How is the Josh? Hi, Hi, sir. sir. Hey, sir. How is the Josh? Hi, sir. Hi, sir. sir. Hi, sir. Hi, sir. Hi, sir. ಹೈ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕಣ್ಣಿಂದಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಐ ಎಸ್ ನಾವು ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೈ ಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. Unlike so many other choice questions, they are elective subjects they had put. Now they said, whatever you learn, you need to implement the same, because when a client comes to you, he sees you like a robot ಅಥವಾ ಮೊರೋನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, but he expects you to be robo moron, okay, where you expects you to know everything of everything. FEMA also he expects you to know, company law, everything. That is not possible. That's why from that perspective, CHU said, okay, let me make you reasonably master, okay, of the subject, at least what you learned throughout. So it is a Chitranna Kalasu Melogara of the 7 subjects, what you learned, plus some other common sense also is covered, including your set C and set D. Something very touching will be there. Set A and set B directly include in the subject. Okay. So set A and set B, I am talking about corporate law and SCMP. So that's straight away included. Whereas set C and set D, some different subjects you would have taken as ethics, you would have taken what you call profession, something different subjects are there. Okay. That also partial will be there. Even if you don't become the master of those subjects, I am okay with the that. But other 7 subjects, which are the 7 subjects what you have? So F for auditing, law, then law is again, even though it is in the spam or spam or whatever, okay, it's still a part of your IBS syllabus. So in IBS, it will be covered. So how do I handle? Point number 1. You need to be the master of all the 7 subjects. FR, all the Indias, the related provisions, you need to understand. Second one, AFM,
the related formulae, important financial management decisions, mutual fund, etc., you need to be the master. Auditing, everything you should know, okay? Because as an auditor, they can ask from anywhere, mainly professional ethics, compel audit, etc. Then DT, second group allirodu, DT alli anything they can just pick and they can ask. Same way with IDT, GST irbodu, custom duty, anything they can pick. Then your law, compel law, you must be the master in and out. I had asked, straight away asked the CSU Central Council at that time. There was a meeting here. They had called me also for some suggestion. I said, removing and putting law on the sideline is not correct. Costing to some extent, I accept it, but not law. They said, no, it's not removed. Something they said. Now, something they said is in Shetty law. And also IBS. Okay, so that's why extreme and more important, you are learning company law, you're learning company accounts, corporate taxation, you're going to be in the corporate board, and company law, you're not learning completely. It's nonsense. So intermediate, you learn something, but major portion like directors, etc. Okay, you're not learning. I told them at least push the important chapter to the intermediate. At least there only learn. The company law is still easy, but didn't happen. So that's why extremely crucial. And even costing off late. There's a huge impact as far as costing is concerned. I'll be taking separate session on that. Now, first group friends, we have already done the 3 subjects. The revision that is relevant. For the benefit of my exclusive second group, I may just touch it upon. Okay. So for some basic points, I'll do it. Now, second group with yes. So we'll be doing the revision that is going to help you for your IBS also. Apart from that, SCMP, I'll be doing it. Law, I think, form purpose, sir has already done it. Okay. So law, sir has already done it. In the batch itself, I'm telling that knowledge you should have. So without taking you through too much about so many other topics. Yes. I'll take you through the examination oriented approach straight away. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲರ್ನ್. ಸೊ ಯುವರ್ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೀಚ್, ದೆನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅದನ್ನ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನು. ಎಸ್, ಓದಮ್ಮ, ಜೋರಾಗಿ ಓದಿ. Integrated business solutions. Pattern. The question paper comprises 5 case studies of 25 marks each, out of which 4 should be attempted. First time in the history of CA course as well as ನಿಮ್ಮ syllabus, first question compulsory, 4 from remaining Allah. Here, out of the 5 questions betina, any 4 questions you can select. Video on. So 5 questions will be given. So if you think first question is complicated, check there.
So here it is not first 1 plus 3 or 1 plus 4. Any 4 questions. Point number 1. So till now they have asked, and that's what they're given notification also, and hopefully they stick to it. Next. Each case study will have questions related to all 5 plus 2 subjects of CFI. Next. Each question contains 40% MCQ. So unlike other subject 30%, here first 5 questions, 5 into 2, 10 marks is MCQs. Same like any other subject, actually 4 options will be given. Then other 15 mark, maybe 3 or 2 descriptive questions. This is how the questions will be. So every question will contain 5 into 2 MCQs, 10 marks, 15 mark descriptive. So 25 into 4, it will be 100 marks paper. And out of out, tegeveko. For the classic example, it is not IBS, but something similar subject. Okay. So elective subject ಅಲ್ಲಿ Sandhya madam ಅಂತ were discontinued CA somewhere in 2008, 2009. So thanks to this, one of the subjects came and she got 86 in this subject, and other subject 40s she cleared CA. So what she has not prefixed there, just because of one group, what was pending, is just that alphabet CA has been prefixed to her name, Achyut, just because of subjects like this. Yes, last 1 or 2 exams it was little standard, I understand. All said and done, if you are best in the all the other 5 plus 2 subject, impossible that you get below 50, 60 being at caps. Okay. That much of assurance I can give. And you can cross 80, 90 also easily. Next. Don't think this has additional subject. Rather, it will be like writing the exams of all the subjects in one day. So all this, that's the reason why I always suggest strongly to write both the groups together unless you already finish one group. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ FR ಚೂರು ನೆನಪಿರೋದಿಲ್ಲ. AFM nothing you will be recalling. From that perspective, given an option, write both the group. One shot, you clear it up once for all. Preparation should be like as if there is no tomorrow. Okay, live as if you are going to live forever. That should be the Gandhian principle. So ಇಲ್ಲಿ writing like all the papers together writing. So don't think it as a IBS ಗೆ separate prepare ಮಾಡೋದು. Prepare ಮಾಡುವಾಗಲೇ, that's what if you recall, ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗ ನಂದಿನಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈಗ ಖುಷಿ ಬಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ FR ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ IBS ಅಂತ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಂತ. ಅದು ನಂದಿನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Open book exam, time given 4 hours. ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಬುಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ತಲೆನೇ ತೆಗಿರಿ, ರಿಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಯರ್ ಮೈಂಡ್. Even though it's printed, it is an open book exam. Let it not take it as an open book exam. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಪನ್ ಬುಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಮೈಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. That's where some of them ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. Okay, it is not open book exam ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ given an option, I always get stuck. Okay, if you are seen, if I have to give any speech with something prepare ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ read ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. If you have seen me as a teacher, I want free flow of thoughts. Somewhere actually when you have to write something in between the flow, it gets irritated. Whereas if you know everything here, flow will be beautiful. Okay. So IBS every time I prepare and come. Okay, especially for subject like IBS, because not even a single question I will be able to answer straight away without preparing and coming in IBS. So now you understand, you as a student, what, and a very fact note. It's not just me, an SMS also cannot answer no one in the world can answer any of the questions straight away without preparing and coming. For example, yesterday night I sat after your class, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು 1 o'clock ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. Okay, so I sat and practiced the sums. 2 beautiful questions. That's ನನಗೆ ಅದು ಓವರ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋರಿಗೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನನಗೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಾವ್, ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ವಾವ್. ಓಕೆ, so that question, custom duty, I didn't understand because I don't handle customs. Okay, so then I sent a message. Night kalsidini, so SMS has replied. I got answer for it. One question, Venkat and Suvyak ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ the question. So you need to practice. Unless you practice, and 50 case studies, some of your examination will be in May 27, May 28 ಇದೀರಾ. ದಿನಾ ಒಂದು from now onward ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. 100 200 case study ಮಾಡಿದ್ರೆ your other 7 subject will become strong, because when I show the question paper, you'll understand it and you'll appreciate it. ಸುಮ್ಮನೆ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ನನಗೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, I keep doing some new law. See, compel law I don't teach. Whatever the basic compel law I may be knowing, but other I5 compel I don't know. I learn FEMA, I don't know anything.
I learned FEMA. Yesterday, we had a very good meeting in our office about labor code. Labor code important ಬರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ IBS ಅಲ್ಲಿ. Plus FEMA related, something related. So whatever you don't know, it's okay. But when you keep practicing, you will be knowing something of something. You will not know everything of something. You know something of something. That is enough for you to do the best of the best profession after becoming C. So ಅದಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಬುಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. No doubt you can carry the books. You have to prepare and keep the books in such a way that you need to carry only those many books which are relevant. And it is open book exam for how many hours? 4 hours. 4 hours. 4 hours. Again, we are so used to 3 hours sitting. That's why thanks to Shetty sir Sunday classes, he'll make you to sit for 4 hours. So that IBS. Thank you, sir. Thank you. Yeah. So thank you. So you'll get, see, Shetty sir has to prepare, from all angles. Right. Yes, sir. Right. So you need to prepare for the 4 hours examination. Not easy. Not easy. Okay, then 4 hours is not enough. I said 2 contradiction statement. Neither easy nor enough. Sir, 4 hours ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. That will run for around 5 pages. ಅದು ಓದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ if you know already everything, it is easy. That's a prepare as if it is not an open book exam. As if it is not. Then tomorrow, if it is an open book exam ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬರೀರಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬುಕ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. Next, move on. Important points. Normally, first 2 paragraphs will be stories. Normally, if you look at the case study, first 2 will be the paragraphs. Okay, there will be stories. Next. Normally, lengthy case studies will be easier and vice versa. It will be easier, and normally it is not just this. Anything which is lengthy is always easy. Anything which is short is chota pataka, bada dhamaka. Choti mirchi. Next. Focus on DT, IDT, company law, FR. Refer so ranking table, Supra. ಎಲ್ಲಾನು important, but DT, IDT, compel law ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. And FR, these 4 papers are extremely crucial. Extra focus, just focus on. Next. Focus on such topics which are interlinked in 2 or 3 subjects. So For example, now whenever you prepare, for example, when you're preparing for FR, then when you're reading, let's say somewhere income tax, ಯಾವ್ದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. More so, agriculture. India's 41 is there. So agriculture income is exempt is there. 33AB, there are some TD development account, copy development account is there. So all those you interconnect so that you will be able to get those kind of questions in the examination. Next. For example, Agriculture India is 41, Section 10(1), 21A of Income Tax Act, exemptions under GST. Loan to Director, Section 185 of Companies Act 2 and 222E of Income Tax Act. ಏನದು? Deemed. Next. Plant and machinery, additional depreciation in income tax, ITC under GST. November 26, friends, if you already solved great, ಅವರಿಗೆ ಇದು ರೀಸನೇಬಲ್. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್, ನೀವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿದಷ್ಟು ನನ್ನ ಕೆಲಸ, ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಸ್ಟಡಿ, ಲರ್ನ್ ಅದರ್ 5 subjects, 5+2. ಅದಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿ, ದಿನಾ ಒಂದು. ಓಕೆ, ಅಥವಾ 2 days 1 ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ರೂ ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ November 26 ಪೀಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯರ್ ಪ್ಲಾನ್. ಅದರ್ಸ್ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಥವಾ 2 days 1 ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. 2 days 1 ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾ? ನಿಮಗೆ ಮೇ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 10 months ಇರುತ್ತೆ. 10 months ಅಂದ್ರೆ 10 into 30, 300 days ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು 2 days 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ 150 ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಸಾಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ CH ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 150 ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಬುಕ್, ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಜರ್ನಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ minimum 1 in 2 days. Next. Carry minimum number of books to the exam center. ICI case study booklet, CAPS material. CAPS material compulsory. Your own note. My own notes ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಮೈಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಾ? Hand written notes. And 200 pages. ಅವಳಿಗೆ ಎದ್ದೇಳ ಕೇಳಿ, ಏನ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಜೋರಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳಗೆ ಆಸ್ತಾಗಿ. Companies Act, Income Tax Act, pocket size edition, latest RTP of all subjects. In Jan 26 exam, 1 question in IBS was directly lifted from Jan 26 FR RTP. FR RTP ಇಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳವ್ರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು RTP? IBS RTP ಅಲ್ಲ,
FRRTP ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. When you master other 7 subjects, especially DT, IDT, law, and SCMP, you can master this subject as well. Some practical questions are lifted as it is from other 5+2 subjects. Read law and ನನಗೆ SCMP. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ 27 years of teaching of CA final. So, moment I see IBS, I know this question is from that question of that study material ಅಥವಾ that institute material ಅಂತ. ನಿನ್ನೇನದು ನಾವು ಡಿಮರ್ಜರ್ ಮಾಡೋ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನೀನು ವೆಂಕಟ್? ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ? Maximum. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯುಗೆ ಏನಂತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Read law and SCMP for IBS too, not just for SPOM. If SPOM Set A and Set B exams are becoming tougher, IBS is also likely to be tougher. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಸೆಟ್ ಎ ಸೆಟ್ ಬಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು CA ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಸ್ CA ಫೈನಲ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ CA ಫೈನಲ್ ಇರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೈ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯರ್ ಸ್ಟ್ರಗಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ A and B, it is because actually your preparation is not like CA final. C and D, yes. C and D also they should have made it like that, but it's okay. Chalta, ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. A and B, how many of you have passed in first attempt? Raise your hand. Set A and set B. Raise your hand. Be honest. First attempt ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಸೆಟ್ ನಾನು A ಮತ್ತೆ B ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದು. A ಮತ್ತೆ B ಮಾತ್ರ. A B ಎರಡನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದವ್ರು ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. So many of you, so the only I didn't know that so many people are cleared. Excellent. That means they are prepared well. But it is only 25% out of this crowd. I'm sure others also would have written and tried. So 25% people only have cleared set A and set B in one shot. That means they are prepared so well. Others also they would have prepared reasonably well, but it is not enough. You have to elevate. Set A, set B. ಅರ್ಥ ಎಷ್ಟು ಜನರು 4 ಆಗಿದೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ? How many of you complete all 4? ಓಕೆ ಸರ್. ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಸುವ್ಯಕ್ತ, ಋಷಿಕಾ, ವೆಂಕಟ್? 3. ಸೆಟ್ ಎ ಸೆಟ್ ಬಿ ಆಗೋಗಿದ್ಯಾ? Set A, C and D ಆಯ್ತು ನಂದು. ನಿಂದು ಸುವ್ಯಕ್ತಂದು? C and D ಆಗಿದೆ. ಅವ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಋಷಿಕಂದು? ACD ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ A B ಎರಡು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಯಾರು ಕೈ ಎತ್ತಿದಲ್ಲ? ನೀವೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವಿಬ್ರು ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ ವೆಂಕಟ್. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ. A B ಎರಡು ಆಗಿರ್ಬೇಕು. A B ಎರಡು. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಸೆಟ್ A and B ಎರಡು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಯಾರು ಜನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಎರಡು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. ಅವನ್ ಬಿಡಿ, ವೃತ್ತಿ ಕಾರ್ಟಿಕ್ ಶಿಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸೆಟ್ A B ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದವನ. ಇಯರ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಅಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ಅನ್ನ ವೇಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ವೇಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. ಸರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಏಟಾಯ್ತು ಸರ್ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಬರುವಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆಯ್ತು, ಓಕೆ ಬಿಡಿ. ಫೋಟೋ ಸಾರಿ ಸರ್. ನಿಮ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ಲ? ಆಯ್ತು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ನಂದಿನಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ಫೋಟೋ ಸರ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸ್ಟೋರಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟೋರಿ ಬೇಡ, ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಆಯ್ತು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸಾರಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೀವಿ. ಸೊ if it is becoming tougher, it means basically it is so IBS is also going to be tougher. Be careful. Now, so most repeated topics in IBS. ಇದನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ರಿವಿಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಭರತ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಇಂಡಿಯಾಸ್ ನಂಬರ್, ಅವ್ರು ಇಂಡಿಯಾಸ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಟೈಟಲ್. FR most repeated topics. India's ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಓದಿ. ಯಾರಾದ್ರು ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು. ಎನರ್ಜಿ ಓದಿ, ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾರಾದ್ರು ಬೇರೆ ಓದಿ. Most repeated topics in IBS. Financial reporting, Ind AS 115. ಹೇಳಿ, ಟೈಪ್ ಹೇಳಿ. 115 ಹೇಳಿ. Revenue from contracts and customers. Next. Ind AS 16 and 38. Again, look at the way. Property It is very natural to ask. 115 is 100% definite. Revenue is required for accounts, required for auditing, required for law, required for DT, required for IDT. How can they miss it? How can they miss it? Common sense. So, sorry, it is not so difficult to estimate IBS also. 115 has to be there, and I'll give it in writing. If 115 related question
IBS ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು IBS ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತು. ಔಟ್ ಆಫ್ ದ 5 ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, at least 1 or 2 ಅಲ್ಲೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. If there is costing connected, tax connected, 1 on 5 is connected. Are you catching my point? Yes. Yeah. So ಋತ್ವಿಕ್ ಈಗ ಅದು ಡಸನ್ ಸೌಂಡ್ ರೈಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಋತ್ವಿಕ್ ಹತ್ರ ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. Ind AS 16 and 38. 16 ಏನೋ. property, Property, plant and plant and equipment, equipment, intangible assets. intangible assets. Do you agree again, from an IBS angle, fixed asset of an entity is important from all subjects angle? Yes. 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 sir. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೆ ನನಗೆ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏನ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಏನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ PP is extremely accounts are important. Auditing ಅಲ್ಲಿ fixed asset register has to be maintained. Verification of the document is important, right? Costing, so crucial aspect. Then DT ನಲ್ಲಿ how do you claim depreciation? 35 AD ಬರ್ಬೋದು. How do I do that? IDT ನಲ್ಲಿ input tax credit, how do I claim it? Reversal ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ important. Means PP is important. Equally intangible asset. Arshita Bhatt Madhu. Next. Ind AS 109 and 32. Financial instruments, present instruments. Disclosure. Ind AS 1. Presentation of financial statements. ಇದೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ Yes, ಕ್ಲಾಸ್. 8. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಕ್ಕಿದೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ 10 ಸಲ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ. Ind AS 8. Accounting policy. Policies, Changes and errors. Yeah. So India is 8. So especially application somewhere if it goes here and there. Then this is important. Consolidation 110 number actually. 103 is what? Business combination. business combination. So one question normally will be containing something about amalgamation, demerger. Artha aita devrige. Yes, sir. Yes, sir. So do you recall that these topics have been covered in the FR somewhere? Yes, sir. Yes, sir. Exclusive second group friends may not, but others. Next. AFM, corporate valuation. So the valuation, so principle is extremely crucial in AFM. Forex related. Forex risk Derivatives and the portfolio. Derivatives can be connected to financial instrument. M&A again connected to FR. Okay. So other various strategies of M&A. Something you will not understand, bit. Now coming to the auditing paper. Standards on auditing, some important. Suppose I being an auditor, I given an opinion in kodabeko. All the report correct ಆಗಿದೆಯಾ wrong ಇದೆಯಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. Then SCS, then quality control ಬಗ್ಗೆ related SQCs, import, special engagement, regulatory reporting, CARO. So CARO ಬಗ್ಗೆ, so there can be certain question. Next, DT, the huge corporate taxation, including the new tax concessional regimes ಇರ್ಬೋದು. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಿನ್ನೆ? Matt. Taxation, transfer pricing. Illi some areas easy questions irutte, some high-fi irutte, you will not be able to answer. It is okay. 90 out of 100 is fine. TDS, TCS, highly expected question, because whenever you do a transaction, what is the TDS implicant? So then charitable trust. So when you talk about IBS, so if you being a company, you also want to support a financial institution, an NGO, etc., what is the understanding? Capital gain and related topics. Next, IDT. GST input tax credit, ITC, supply and valuation, GST procedures, customs. Customs is normally one question. ಅದು ಇನ್ನು ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. Customs ಶುರುವಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. Next. Yes, sir. Valuation, assessable value, ಯಾವ ರೇಟ್ ತಗೋಬೇಕು? What is the bill of, when the bill of exchange, bill of entry rate has to be considered? What is the demurrages you have to pay? If there is a delay in payment, removing from the warehouse, what is the interest? ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. Next. Corporate and economic laws, company law, Companies Act, operation and Mainly the directors. Company law is mainly the directors. Then operation and mismanagement, related party transactions. related parties required in India is 24 also. Here also accounts income tax ಅಲ್ಲಿ 48 ನಲ್ಲೂ. Then transfer pricing, associate ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. Are you understanding what is the subject ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ? Yes, sir. Yes, sir. Next. FEMA, FCRA 2010. FCRA extremely crucial. CF members ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿ FCRA ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ CF. Yes, sir.
strategic cost management and performance evaluation, lean system and innovation, there are so many new techniques which have been developed recently by the Japanese. TQM irbodu, then just in time irbodu, Kaizen costing irbodu, then value for money irbodu. ಎಲ್ಲಾನು ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. Here again I am telling you, on 4 marks you will not know anything. ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. That's okay. Next. performance measurement and evaluation, pricing policies, standard costing Like and if you variance. recall, pricing policies, costing ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. So maybe somewhere in become you will learn penetration pricing, skimming pricing, etc. So mobile instruments, okay. So mobile when it's launched, price will be very high to take care of the high renovation cost, then what is called technology cost. Then at the end, naigu beda ಆ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ products. Ulta, some products they start loss leaders ಅಂತಂದಿದೆ. Start with a very cheap price. So they will tell you to, they'll put the tuppa here and tell you to neck. And then when you get used to it, then price increase agil gotte agalla. Something like Uber, Ola. Free anta barutte. Then you get used to it, then you get accustomed to it, then you will not be able to come out of it. Okay. Credit card. Once you get used to the credit card system of life, difficult to come out of it. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತಂತ ನಾವು ಇಯರ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಯು ಯೂಸ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಒಂದು 2 days ಡಿಲೇ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹುಚ್ಚರ ತರ ಫೈಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಪೇಯ್ಡ್, ದೆನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಆರ್ ಚಾರ್ಜ್, ಏನೋ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ Indian economy compared to US economy. So unless some nonsense fellows keep on supporting America, including some so-called intelligent idiots, they go and settle in America. Okay, American economy is a bubble. Okay, mainly in the credit economy. Whereas we people have the habit, thanks to the Indian lady system, where first save then spend. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಡಿಮೋಡೇಷನ್ ಆದಾಗ ಸಾರಿಗೆ ಒಳಗೆ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದು 2000 rupees ನೋಟು ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಸಾ ಒಂದು ಮೊನ್ನೆ ಯಾವ್ದೋ ರೀಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾವ್ದು ರೀಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೊಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮೋದಿಜಿದ್ದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನೋ. ಸೊ ಇಫ್ ಈ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಓಕೆ, November 16th के बाद 2000 rupees note is not applicable. Okay. Then if he's talking something about GST will be applicable across India from 1st July. ಅದನ್ನ ಲೋ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. Whereas some very small matters ಇದ್ರೆ ಹೈ ಪಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವಿಲ್ ಬಿಡೆ ಬಾಯೋ ಬೇನೋ ಐಸಾ ನೈ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಐಸಾ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಸಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಯಾರೊಬ್ರು ಮಾಡೋದು ಒಂಥರ ಫನ್ ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ. Costing ಅಲ್ಲಿ all the topics like I was always remembering that beautiful life cycle costing. If you can imagine, I think you are also would have been a part of it, Naveen Kumar. When you are in school, 5th standard ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತಾ? ಆಗ ಮೊಬೈಲ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಸೋ rampant? 10 maybe, I don't think so. No. Usage was So still we used to have the cyber centers. ಅದಕ್ಕೆ cyber cafes. To go there, result ನೋಡಕ್ಕೆ, something. Did you people experience it? ಅಥವಾ phone booth, telephone booth. Okay, line maybe kilometer ಅಲ್ಲ, ಒಂದು exaggerated. Okay, at least on the 500 meter line, 200 meter line, people used to stand. Now where is that? So the technology is completely overtaken it, because everybody is having a mobile in your hand, technology in your hand. Earlier we used to, ಅಥವಾ ಟ್ರಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ half an hour ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, that concept you have also not experienced much, you also would not have seen. So the technological changes ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, there is a technique coming into picture. ಅದನ್ನ they will ask in IBS. Suyakta was in a telephone booth holding the mic, mobile ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡವನೆ. 15 minutes ಹಂಗೆ is inside and is not even uttering a single word. Venkat was standing outside, so he was frustrated. He also wanted to make a call. Then Suyakta came out after 15-20 minutes. Then Venkat, idiot, you didn't speak even a single word. What are you doing inside? So Suyakta shouts, "Hey, Gube, I was talking to my wife." Anta. You know?
He was talking to his wife. Next Yeah. Venkat is also in the same term. So the next one important is third costing. Intermediate ಓದಿದ್ದು ಮರ್ತೋಗಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ. Okay, so variance analysis, etc. Important topic. Then decision making, value chain analysis. Amazing. I just love that costing. I only at the end I realized that no one wants to teach costing because actually marks barodilla anta. But subject was beautiful. Okay, so I was teaching. I always wanted to teach DT and FR costing because there was no good teacher. I started teaching. Then one teacher sir I will teach anta. I gave next batch only said no sir you only handle it. Okay, so but amazing. So SCMP is awesome. So some of the topics, if you look at some of the topics, some of the questions there, what they ask is just beautiful. Iga car, Maruti Suzuki Swift Desire. Maruti Suzuki Swift car. ಗೊತ್ತಾ ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ಕಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ? ಆ 3-wheeler ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ. ರೈಟ್. ಹಾರತ್ತಲ್ಲ. ಹಾರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಆ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ. ಸೊ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್ ಮಾಡೋರೆ. ಸೊ ನಾವು ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ ಟುಮಾರೋ ರೋಡ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಡಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಕ್ ನಾವು ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಸೊ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಎಳೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್. So at one particular time, the custom duty, when the custom duty over there, for this much of length, custom duty, let us say 80,000 rupees, whereas for this much of length, it is 30,000. Swift Desire length was slightly 0.mm was exceeding the limit. That's why custom duty is 80,000. So what they did, if you see some old Swift Desire, the end portion is like this, concave antara mostly adike, concave. Then to reduce the length, what they did, they just wanted to come inside the 30,000 limit of custom duty. Going inside, subject ali dinara. 80,000 down to 30,000 rupees. That means 50,000 save. What they did, they kicked the back. And if you look at the back portion, it has become slightly like this. So what was concave has become convex now. You just observe this. This is a simple case study of a strategic cost management where just by changing the design, okay, value engineering it is called, cost has come down by 30 to 50,000 rupees. Okay, exact amount I don't know, but there is a huge savings. It's a small change you do, that is what is called cost accounting. So the objective of cost accounting is to reduce the cost without compromising on the quality. I still remember, I don't remember, Hyundai car adu yavudanta gottilla, back side glass ಗೆ they were using 2 wipers. ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ವೈಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಟಾಟಾ ನ್ಯಾನೋದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ವೈಪರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಒಂದೇ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇವಿಂಗ್, ದ ಗ್ರೇಟ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರತನ್ ಟಾಟಾ ವಿಷನ್. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ವೈಪರ್, 2 ವೈಪರ್ ಇಲ್ಲ ಟಾಟಾ ನ್ಯಾನೋದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಸ್ ಹ್ಯುಂಡೈನಲ್ಲಿ ದೇ ಪುಟ್ 2 ವೈಪರ್ಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಟ್. ಡ್ರೈವರ್ ನೋ ಡೌಟ್ he will be seeing, sometimes he may see like this. Customers also will be seeing like this and going, then they look at the stupidity, and then they realize they waste. They removed one, okay, and kept only one. Now look at the difference in my example. Swift Desire ಸುಯಾಕ್ತ ಬಟ್ ಕೂದಲು ಸರಿ ಇದೆ, ಕೇಳ್ಕೊ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಳಿತಾ ಇದೆ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳ್ಕೊ. ಸೊ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್, ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಕ್ ದ ಆಸ್. ಸೊ ದೆನ್ it is called value engineering, where by changing the design you reduce the cost. Whereas this wiper in the back side, okay, you removed one. That's called value analysis, VA, because you had one wiper which was non-VA, non-value adding, you just removed it. Eliminating something which is not required is called a value adding. Whereas changing the design in such a way you can reduce the cost is called value engineering. Engineering andre modifying. Are you catching my point? Yes. Yes, sir. Yes, sir. All these things, how do you incorporate in your business model? That also going to be asked in the examination. This is about the various topic which they can ask in your examination. Now, so yes, IBS as such contains 7 subjects. Our 7 subject ಒಂದೊಂದು case study ಇರುತ್ತೆ. Now, whatever I discuss partially, I'll directly take you through one question, all of you write down. Separate book ಇದೆಯಾ? 200 pages ಇದ್ದ? Yes, sir. ಏನು ಹೆಡೇಕ್ ಇದೆ ನಿನ್ಗೆ? ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ಯಾ?
ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ sir. ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆಗೂ ಹಾಕೋ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕು ಬೇರೆ. ಆಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ತೀಯ. ಬುಕ್ ತೋರಿಸು, ಹೊಸ ಬುಕ್ಕ. ಅದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇದು ಉಳಿದಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೇ ಬುಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 400 pages ಇದೆ. ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, IBS. Number 1, beautiful subject. Beautiful. Bare Vijita. Beautiful subject. 2 RMRs. Study of 5 plus 2, 7 subjects of CA final. Makes it IBS. Adu IBS. Right side. Practicing 100 plus case studies. ನವೆಂಬರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಕ್ಷತಾ, ಬಟ್ 50 ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 50 ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 100 plus May 27, May 28 ಇದ್ದವರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಲರ್ನ್. ಬೇರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ರೀಲ್ ಈ ರೀಲ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಪ್ಪೋಪೊಟಮಸ್ ತರ ಬಿದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ 100 plus case studies of IBS helps first 7 subjects. ಉಲ್ಟಾನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ IBS ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 7 subject ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮೈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನೋ 7 subjects ಮೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ IBS. ವಿಶ್ರುತ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನೋ ವಿಶ್ರುತ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು NCS ವಿಶ್ರುತ. ಹೇಳು. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮಳೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತಾ ಊರಲ್ಲಿ? ಜೋರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ರೈನ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್. Yes sir, coming. Blood is bleeding. Next, continue. So, yes, right. Point number 2. Even though it is 2 RMRs, open book exam, right side, prepare like any other normal exam. Below the right side, with 7 subject, beautiful summary. 7 subjects, beautiful summaries, plus practicing maximum case studies. Prasanna. Practicing what? Maximum case studies. ಸುಮತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ? ಬರ್ರಿ. ಅದಿತಿ ಬೈ ಎಲ್ಲೊಂದು ಇವತ್ತು ಇಲ್ವೋಳು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಗುಡ್ ನೇಮ್ ಆರ್ ಸ್ವೀಟ್ ನೇಮ್? ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ X7 ಯಾರ ಇದಿರಲ್ವಾ? ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್. ಗ್ರೇಟ್. someone is there with Infinix 6711. It's okay, you can rename yourself. You can switch on the video if you can. Continue ಮಾಡಿ. What is the topic? Infinix, what's your name? The problem. Right. Continue ಮಾಡಿ. Lidivi. Plus practicing maximum case studies. Practicing maximum case studies. Next. Point number 3. Each case study practice like any other descriptive paper. Step 1. Under that, step 1. Read first para of the question. Step 1. You may read first para of the question, comma last para of the question. First para, last para of the question. And glance through all the questions
Glance through all the questions. Step 2. Then read the entire case study. Mark the paras. For 7 to 8 questions asked. Step 3. MCQ in inter and final. Has to be solved and ticked. Including IBS. IBS is not an exception. You solve ಮಾಡದಂಗೆ tick ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Next. Step number 4. 4. Yeah. For analytical theory, say auditing, FR, law. Analytical theory, auditing, FR, law, etc. Use IPAC approach. Issues, provisions, analysis, conclusion. Use IPAC. Issues, provisions, analysis, conclusion approach. Next. For practical sums, two RMRs. Connect to any of the 5+2 subjects. Say FR maximini demerger, copied and pasted. ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. I'll show you. ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಿನಿ, ಲೆನೋವೋ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಜಿನೋವೋ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು. ಅಲ್ಲೇ ಕಡೆಗೆ DT, many descriptive questions. Say total income, MAT, total income, MAT, partnership taxation, lifted from DT ICA books. Lifted from DT ICA source. Source can be suggested answer, study material, MTP, RTP, ಯಾವುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು. Right side. Else solve according to the requirement of such subject. ಅಲ್ಲಿ FR ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಮೇತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Next, step number whatever. ಅದೇನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್. 145 to 215 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಚಿನ್ಮಯ್. 145 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 140 to 215 apart from writing roll number etc. Yeah. 2 RMRs. Reject 1 out of 5 question. ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡವಾದ್ರೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. 1 out of 5 question. ಹೆಂಗ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬಿಲೋ ದಟ್ ಸೇ ಟೋಟ್ಲಿ ಅನ್ನೋನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಏನು. ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನೋನ್. ಟೋಟ್ಲಿ ಅನ್ನೋನ್. Small b. Normally short questions have complicated solutions. Right side.
balance 4 questions. Balance 4 questions to be attempted. Start with the most known. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಇಷ್ಟ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. Start with what? In my most known to least known. 215 to 315. Number 1, first case study, 215 to 315. 1 hour. 315 to 415, second case study. 450, second are 1, 2, 3, 4 alla, whichever you decided, Sneha. 3 is what? So thick. 215, 415 to 5. 415 to 5, 45 minutes. Third, 3. 445 to 3. 5 to 5:45. In between ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಹೋಗಿ ಬರಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು. 4 hours ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಜೋಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. 5 to 5:45 because you are not used to it. ಎಲ್ಲ ದಿನ 3 o'clock 5 o'clock ಆದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ 5 o'clock ಓಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ. 5 to 5:45, fourth case study. Then 5:45 to 6, scribble LHS. ಯಾವುದೊಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಬಿಟ್ರಲ್ವಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. MCQ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಉಳಿದ್ರಲ್ಲಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬಹುದು, ಇದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. Scribble and glance through the answer. That should be the way. Did you get some idea about what is IBS? Yes, sir. Hello. Yes, sir. Mic testing 456. Hello. 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 Yes, sir. Now, to take you through and make you understand, C Institute ಅಲ್ಲಿ IBS ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದ ದೇವರು. Yes. Yes, sir. Because many of you would not have even seen what is there in the scheme ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ. BA final, study material, IBS, English medium, May 26 ಮೇಲೆ ಇದೆ ನಿಮ್ದು. ಈಗ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ. May 26 ಆಯ್ತಲ್ಲ. Then this contains, you're able to hear? Yes, sir. Yes, sir. So there is a case study digest. ಇದು ಫಸ್ಟ್, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಿಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 500-600 pages ಇದೆ. ಅದನ್ನ 536 pages ಇದೆ. ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ digest, and any of this you have to carry to their examination hall. And my experience of seeing from May 24, so ಈ case studies ಹಂಗೆ they keep on adding, so your print will not go waste. Did you hear? So my exam is in May 28 to November 27, doesn't matter. Take the print out and you can take who knows the same case study question ಕೇಳಿದ್ರೆ, that's why better you take print out. So this will have around 50 case studies ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 50 case study. Then there is one more, they have added volume number 2. Okay, the 33 case studies they have added. ಮತ್ತೆ ಕವರ್ ಪೇಜ್ ಮಾತ್ರ ನಿಂತರನೆ ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಮತ್ತೆ ಇದೆ 35 case studies ಸೇಮ್ ಇದೆ with some appendix. After that they have given some case studies published in the student journal, different journal ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Then also notes assignment ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಅದು ತಲೆಬುರ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. I didn't go yesterday the night, I just sat and saw. Maybe case study 1ಗೆ they have given something like this. Okay, ಅದು ಏನು ನೋಟ್ಸ್ ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ದ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ look into it, you can also look at it. This is what your ICA digest look like. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವ್ರು? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Now let us take up one case study. So ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸೋರ್ಸ್ ಬರು. IBS source material. IBS source.
Number one, caps material. Idella you can carry to the examiner. You can carry a gunny bag also. Okay, they won't stop you from doing it. But will you be able to open all those? That's why use the brain. So caps material. Next, number two, my notes, Nandu notes, Mera, my notes. It should be there with everything possible, some case studies, etc. Next, case study digests. All case study digests given by ICI, including student journal. ಇದು source. ಇಷ್ಟು ಮೂರನ್ನ ಓದಲೇಬೇಕು. In addition, okay, short R2R by revision materials. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ IBS ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. R2R ಅಥವಾ revision material of all the 5+2 subjects. 7 subject ಇದು summary. Then ಪಾಕೆಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. CS ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಕೆಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾವು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಕಂಪನಿ ಲಾ, ಚಿಕ್ಕದು ಕಂಪನಿ ಲಾ, ಇನ್ಕಮ್ ಆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅಪ್ಲಿಕೇಬಿಲಿಟಿ ನ್ಯಾಯಂ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಬರಕ್ಕೆ ಹೊರಟೇನೆ ತಗೊಂಬರಕ್ಕೆ. Now let me take you through one case study. All of you listening? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You through the subject later. So with this, let us understand. Case study number 19. Before I forget, I will also be sharing later, not now. We also have one beautiful analysis what we have done. Kedkotadira Devro. Yes. Yes, sir. In the case study 1, this is a beautiful Excel what we done, and those who are having exam beyond May 27, you can also help us in further analyzing the same. AI use ಮಾಡಬಹುದು. For example, case study 1 ನಲ್ಲಿ what are the basic content ಇದೆ. It covers what all the subject. Then what are the various topics under each subject. Then obviously we decided who will have all those things. Discuss, which is more of tax, accounts and costing. I will be handling. Hello, hi. Hi, sir. Now it is audible. Hello, I sir. see. Oh, right. Then you can switch on the video. It's a fraction of a second. I thought, right. So, this is a beautiful. So each case study will be giving you the summary. This is one part. The second part is, now if you look at our IBS material, all of you listening? Yes, Yes, So, Yes, sir. IBS material study. I'm 99% taken care. Case study number is of the ICI only. ಈ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಮ್ಮರಿ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್? ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ನೌ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಬೌಟ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ESOP ಇರ್ಬೋದು, M&A. Then what are they expecting you to do? Dive into the following. So various questions ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಸಮ್ಮರಿ. ಪ್ರತಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಸಮ್ಮರಿ ವಿತ್ dive into the following ಅಂತ. So this will make your preparation, because all the case studies you may not be able to go through in detail. So adike we'll give you the summary also. November 26, May 27 friends again. So glance through the case study, go through this, and you will be able to solve by yourself. Did you understand what I meant? It is available Yes. in the CAPS material already. Okay, and Excel also will be shared if required. Now coming to case study book. Kate. One problem with this page number of the ICI is they are given each case study based points. 17.8 alai there. Case study 19. All of you, right? Case study number 19. And best part is initially when they give with this reasoning also why is it so anta. Idira class alli elro? yes, sir. Which is an easy case study which I will be starting with. Then I will take one standard case study. 2 case studies we will do today. Okay. Time is energy alva. Yes, sir. Yes, sir. Feel of IBS. One so out of 5 case study, one will be very easy, one will be standard. So all the 5 will not be very easy, all the 5 will not be standard. So what is the feel? Write down. So ICI case study number 19.
ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ IBS book 19 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನು 19.1. That's why difficult. 213 PDF page number. 214, 213, but what? So whenever there is a case study, what should you do? First First paragraph, paragraph, last Para, paragraph. first and the last. last para. Venkat Raghunath, I require your speed. Read. All of As you. from last many years, 19 ಬರ್ಕೊಡಿ first page ಅಲ್ಲಿ, and you will read now. I'll tell you what to write later. Yes, ಓದಪ್ಪ ಇರೋ. as from last many years, it has been observed that people returning back to their own country, India, as evidenced by economists all over the world, is not only the world's largest democracy, but a country with untapped and unlimited economic potential, as there is a rising trend of companies in sectors such as ಚಿನ್ಮಯ ಓದು. ಚಿನ್ಮಯ ಓದು. ಚಿನ್ಮಯ ಓದು. Okay. As from last many years, it has been observed that people are returning back to their own country, India, as evidenced by economists all over the world, is not Returning only back the wrong. world's. Returning back is wrong ಅಲ್ವಾ? Returning to their country ಅಲ್ವಾ? Howದು sir, returning. Okay, ಇದು ಬಿಡಿ. Is not only the world's largest democracy, but a country with untapped and unlimited economic potential, as there is a rising trend of companies in sectors such as pharmaceutical, manufacturing, automobiles, healthcare, shifting more and more research and development work to India. This trend is leading many Indians to return from overseas to lead prime projects. So if you look at the first para here, basically there is an indication that some of them, they want to come to India, blah, blah. But the pure story, it might not have any impact as far as your questions are concerned. So after that, come to the last para. Illi, this question, last para may not make much sense. Not just this last para, just see this. Can anybody recall something like this you have seen in your FR? Yes. segmental report. Yes, sir. ಇದನ್ನು ಓದಿ, ಈ ಪ್ಯಾರಾ ಓದಿ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. The management is of the opinion to sell division mobiles along with its assets and liabilities for rupees 50 crores to Mobiles Limited, a new company, who will allot 2 crore equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 15 per share to the members of Technologies Limited in full settlement of the consideration in proportion to their shareholding in the company. One of the members of the Technologies Limited was holding 52% shareholding of the company. Anybody want to comment on this point? Copy paste of your FR, Maxi Mini, and similar one. There are 3 problems. They just change the names. Lenovo, Sonevo ಅಂತ ನಿಮ್ಮ FR ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ವಾ, ತೋರಿಸೋಣ ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾರು some of you don't trust ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ. CA final, material, CA final, group 1. Hello to FR. Caps material, FR problems. This is just to confirm that you people, if you have done FR well, you'll be able to recall this. But if you don't recall anything, God bless all of us. ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 1042. We're able to see the screen? Yes. Yes, sir. ಏನಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಭಟ್ ಪಾದೂರು, ಏನಂತಿದೆಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಲೆನೆವೋ ಸೆನವೋ ಏನಾಯ್ತು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ಫಿಗರ್ಸ್ ದೇವಡೆ ಡಬಲ್ಡ್ ಅಥವಾ 1/4 ಆ ಥರ ಏನೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಸೇಮ್ ಸೋಲ್ಡ್, ದೆನ್ 52% ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕಾಮನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಡಿಟ್ಟೋ ಕ್ವಶನ್. ಇದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಿನಿ ಅಂತ ಕೆಳಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಿನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಡಿಟ್ಟೋ ಕ್ವಶನ್. One more similar question also is there subsequently down. At least it is from your material only I lifted. Now let us get into the question. Where are we? So this is the question which is already there. And many of the other questions, they will be asking you to present some important question related topics at the end. Adu koodle first one. What is the question they are asking? Quickly. Chinmay, Rishika, Yaradra.
Tax liability of Mr. John for assessment year 24-25 would be obviously they change. This study material, ICS study material, ಈಗಲೂ ಇರೋದು latest one ಇರೋದು. That case study printed, ಅದು 25-26 ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ, ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. So first you have to compute the tax liability. So moment you read the question paper, you know there is a computation of tax. ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Next, number 2. income earned by Mr. John in India would be subject to TDS. Income So this constituting is something about TDS question. Next. what would be the residential status of Mr. Pradeep? Jokes ಹೆಂಗಿದೆ? Residential status section 6, what you learnt in income tax. Next. Business combination involving entities or businesses under common control shall be I said accounted. 52% is a common control. Yesterday also we discussed. ಋತ್ವಿಕ್ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಕಾಮನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದೇ. ಅವನೇನೋ ಬಡ್ಕೊಂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ತರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, 1 2 3 4 1 2 3 4, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, X and Y equals to. ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಆಲ್ಸೋ ಸರ್ಚ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ 5 MCQ questions. Next. Mr. Pradeep provides the sources of his various income and seeks your opinion to know about his liability of income tax. Thereon, in India in assessment year 24-25, assuming that he has exercised the option to shift out of default tax regime under 115 BS. So it is mainly of income tax question. Next. Assuming that there are no transactions, you are required to pass journal entries in the books of This is technologies copy limited. paste question of FR. FR ಅಲ್ಲಿ ಏನು 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದಾರೆ ಕವನ ಭಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Do you get some feel that if I would have done FR and DT question ಅಲ್ಲಿ, FR and DT better, I'll be able to solve this question reasonably? Yes, sir. Yes, sir. So all of you write down question number 19. Case study number 19. So Roman capital A, subjects mainly covered. Subjects mainly covered. Income tax. Income tax. FR. And company law. Next. Step 2 of the part number 2. The given question. One by one ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. India's prospects of growth is given. Indian citizens settled outside India. You are not ready to relax. Indian citizens settled outside India. Returning to India. Is highlighted. And also a company's demerger proposal. Demerger plan. Next point. Questions mainly short and but it will not take more than 2 minutes to write this. Questions mainly are number 1. Question mainly are income tax. One on the one income tax computation. So you should know moment you see the para income tax is ಬರಬೇಕಂತ. Point number 2, TDS on casual incomes. 3, section 6, residential status. Of Pradeep Barri, because there may be one more fellow. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಬೇಡ. Point number 4, CCT conditions. Common control. Appendix C to India's 103. Common control transaction, CCT. It's about Ritwik in mind. Sir? Next, point number 5. Yes. Directors related. X and Y, director related. Question number 6. Tax planning. Question number 7. Demerger accounting. So these are the questions. So
First question again, we will take a little more time. Around 5 to 10 minutes you have to spend like this. First para, question first para, second para, last para didn't have much impact. I accept because first para was story, last para was only demerger related. But majority of the question only, 6 out of 10 only, first para gives an indication of what is this leading towards. Last para, okay, will mainly talk about what is the sum and substance of the question. Normal, 6 out of 10, 8 out of 10. Then go through the question. So if you know the question, it makes sense to read which para in more detail. Am I conveying properly? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So now quickly, Vishika, my energetic, okay. So next gist of the question as and when they read. First para, next gist of the okay. I will tell them to pause whenever there is requirement. Odi. This situation is called as reverse brain drains. It is form of brain drain where human capital moves in reverse from a more developed country to a less developed country that is developing rapidly. People returning back to their home country may accumulate savings, earn skills as well as knowledge which can be used in their home country. This became possible in India only due to strategies and long-term planning implemented by the government to reverse the migration. So now reverse brain drain and what is this concept? Summa, they would have given the name. That's it. Would have been used somewhere in some economy. Sir, I have not learned. Even I have not learned. I have not learned. Now I am learning. Learn. So people abroad, illi question adra ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. But still you make a note of it shortly because somewhere else it may be useful. ಈ case illikilla, but some other case it may be useful. So ಅದಕ್ಕೆ just make a note of it. Baravi, just reverse brain drain. Reverse brain drain. Human capital. They are mainly intellectual, especially intellectuals. Returning to rapidly developing country like India. ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ. Rapidly developing country like India from well-developed nations. Why it should happen? ಅಲ್ಲಿ brain already drain ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ there is an opportunity. Venkat, since Aditya Somaj idana, officer idana. Since there are lot of opportunities. So the next one. NRI's knowledge as well as experience can be applied in Indian context in numerous ways across all sectors, whether it be managing MNCs, new business startups, domestic industries, etc. For attracting NRIs, developing countries like India always endeavor to create an environment which will provide ample rewarding opportunities for those who have earned knowledge and skills from overseas. Already cover intellectuals anta heli agide. So now if you ask me, I'll bury next sentence. First 3 paras are stories and useless in this answer. Ee question yello are 3 paras useless. So don't over focus on these 3 paras. Sadyaka I focused on it just to tell you it is useless. Understood what I said? Diksha Kashyap ಹೇಳ್ತಾರೆ useless ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೊರಟೇ ಬಿಟ್ಟು. Next. Now continue. Now important. Similarly, Mr. Pradeep had left India in 2007. He was living in UK since then and finally moved back to India on 12th June 2023, where he had spent substantial part of his life. Mr. Pradeep was a Mr. Pradeep was a non-resident in 9 years preceding the previous year 2023-24, but he visited India on various occasions and stayed in India for a total period amounting to 630 days during the last 10 years preceding the previous year 2023-24. Mr. Pradeep wants to spend rest of his life in his home country. So next very important. Pradeep is the recent status is alone correct. Total income. Mr. Pradeep. So ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 2023 ಎಲ್ಲದ this is of the last 23-24 ಇರುತ್ತೆ. So we will make it as 25-26 ಮಾಡೋಣ. 2 years add ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. Mr. Pradeep left in 2009. I've just added 2 years. Came to India on 12th June 2025.
Below that, prior to 25-26, non-resident for 9 years. And stayed in India for 630 days during last 10 years. Make a circle for 10 years. So at the category needed 7 years. 6 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 7 years ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಇದ್ದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ 6 2 marks. Left side. He is an Indian citizen coming to India on a visit. He wants to settle permanently. Alva. So section 6, which is the bracket 1. Basic condition applies. 2 marks. You know first condition. 180 days. 180 days. Greater than equal to 182 days during the relevant previous year. 182 days or more, or right side greater than equal to 60 days. Vasu, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇದು basic provision. Yes, Yes, sir. sir. Yes. Greater than equal to 60 days and 360. greater than equal to 365 days in earlier 4 years. So a 60 days ke star haki kedage exception. Exception underline not applicable here. Since he being an Indian citizen coming to India for permanent settlement. Sneha, Harshita, Aditya. Permanent settlement, which is the bracket, not for a visit. The exception barodu yavaga when you're coming to India on a visit. Any point you don't understand, you ask. Since it's a DT, which is the second group which you have discussed recently, anta, I presume. So 182 days or more, everybody should know. Athava 60 days plus 365 days. 60 days exception, an Indian citizen leaving India. What will you call him? Hindustan leaver. So leaving India, athava, so if he's settled outside India, if he's coming to India on a visit, Hindustan, Kamar mein dard hoga na baad mein isliye. Hindustan leaver and Hindustan Kamar. If he's Kamar, Hindustan Kamar, Kamangi alla, adu ninne hesaru. Hindustan Kamar. So if he's coming to India on a visit, a word miss madidre okay kottadu. He is coming to India for permanently, visit Allah. He is not coming and going back. So that means exception not applicable. Is he agreed? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So that when did he come? He came on 12 June 2025. 12th June 25 to 31st March 26. Permanent alva. 12th June 25 to 31st March 26. Dash red greater than equal to 182 days. Do you want to check? No, sir. So do you want check of 10 lakh? You won't give, sir. Next. Thank you. I don't have, how will I give to give? Right. So greater than equal to 182 days. Cash foundation ಇದೆ ಇಲ್ಲ next greater than equal to 182 days. Hence is a resident. All of you clear? ಇದು at least 2 marks ಬರ್ಬೋದು easily resident. Next, as per 6-6, Ishika, ಏನೋ ಒಂದಿದೆ ಬಿಡಿ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತವಳೆ 2 marks. As per 6, which is the bracket 6, sorry, dash, to be R but N1, negative condition.
to be R but NOR. 2 RMRs. Diksha Kashyap bandu chappali hodiri. You should have stayed. Kavya. Kavya, ನೀವು ಸುತ್ತಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಾ ಕಾವ್ಯ ಎಂ IBS is an important syllabus. That said, you should have stayed in it. You should have, see, to be called R but NOR, 2 RMRs, that's all. Non-resident in 9 out of 10 years. You should have been non-resident for what? Sneha SB Yadav, Madhuri, Bhairava. You should have stayed for what? You should have been non-resident for 9 out of 10 years. Below that, green ink ಅಲ್ಲಿ satisfied. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Satisfied. Below that, R but NOR. That's it. One condition satisfied, right? Ritvik. Or right side. Second condition not required. You have to satisfy any one. Achutra Nayak. Achal idana? Second condition. Nidya ಮಾಡ್ತಾ no? Right sir? Second condition disturb ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ sound ಇಂದ. So second condition ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋ. Second condition not required. That is 729 days or less during earlier 7 years. Or in 730 days they said 630 days or something like that they said in 10 years. That means that is also satisfied if you ask me. 729 days or less during earlier 7 years. But that is not required because he is a non-resident in last 9 years. Artha aita devrige? Yes. Yes, sir. He is R but NOR. Any confusion about that? That answer is done. No. So ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ R but NOR one sentence ಬರೆ as per section 5. ಅದು relevant irrelevant ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಬರಿ. I told no IBS ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ you will learn other subject ಅಂತ. ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯಕ ಓ ಧನ್ಯಕ. So as per section 5, incomes chargeable in India are Received in India. R but NOR ಹೇಳು ಚಿನ್ಮಯ್. Received in India. Earned in India. Received in India. Second one, earned in India. Aditi Rao. ಚಿನ್ಮಯ್ last one ಏನು? Deemed to receive. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂತು. ಅದಾಯ್ತು. Third one. ಅದು business control, business profession. Excellent. Very good. Last, first one is received in India. Next one is earned in India. Last one, income from business controlled from India or profession set up in ವಿಜೇತಾ ಸೆಟಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಡಲ್ಲ ವಿಶ್ವತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭರತ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಸೆಟಪ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೆಟಪ್ ಬಗ್ಗೆನಾ? ಸೆಟಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬರೀ ನಿಲ್ಸುತ್ತೆ ಈಗ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದಾರಾ? Business what? Arun Shetty. Profession? Profession is set up in India. Namaskar. Profession what? Naveen? Set up in India. Which is the bracket? Business is outside India. Such business is there. Kupa, Madhuri, Megha, Arshita, Kavana, Anaka Raj, outside India. Now first and second you connect plus deemed. Received plus deemed to be received. Earned plus deemed to be earned. Section 7 and 9. All of it clear? Yes. Some extra information I am giving because I am a teacher ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ನೀವು ಓಡ್ಕೊಡಿ. ಓಕೆ. ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತಾ? Yes. All of you able to recall? Yes, sir. Yes, sir. Was it not an easy way of getting the answer? Easily ಬಂತ 2 marks, sir? Yes, sir. Yes, sir. ಯಾರು ಎತ್ತಕೊಂಡ್ಬಂದವನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. He returned with one of his close friend, Mr. John. Mr. John, a grammatical mistake ಇದೆ. One of his close friends. ಸೊ ಆ ತರ ಕೇಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಋತ್ವಿಕ್ ಕೇಸ್ ಇರ್ಬೇಕಾ?
Mr. John, a foreign national and a cricketer, came to India as a member of England cricket team in the year ended 31st March 2026 for 50 days. Mr. John received rupees 5 lakh for participation in matches in India. He also received rupees 1 lakh for an advertisement of a ನಾನ್ product. ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಗಿದ್ಯಾ ವೆಂಕಟ್? ಇನ್ನ ಇಲ್ಲ. ಆಗಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. 115BB 115BB ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. He contributed articles in a newspaper for which he received rupees 10,000. When he stayed in India, he also won a prize of rupees 10,000 from horse racing in Mumbai. He has no other income in India during the year. So, Mr. John, next point. Mr. John, John. non-Indian citizen. Foreign, sorry. Mr. John, non-Indian citizen. Foreign cricketer. John, write your board. Stay in India. Ella top PY 25-26. Now, what are PY 25-26? Stay in India 50 days. ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿರಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೋಶಲ್ಲಿರಿ. PY 25-26 50 days. Anything less than 60 days non-resident. ಅದರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ದೇ ಸೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ 61 ಅದು ಬಿಡಿ. ಇದನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು 6 within the bracket 1 year. Indian total income above 15 lakh. ಸ್ವಲ್ಪ so 50 days make a circle non-resident state. Are you clear? Yes. Yes, sir. So Non-resident. So ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು TDS ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮತ್ತೆ TDS ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಬರೀ such non-resident cricketers are taxed at concessional rates. Just 20%. 20% under section 115 BBA. Very good, excellent. Concessional rate at 20% under section 115 BBA. 115 BBA. ಬಾಬಾ ಎ. BAB ಮಾಡಬೇಡಿ, ದೇವರು ಅದು ಬೇರೆ. ಬಾಬು ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಷಿಕಾ, ಆಗಿದ್ದಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡ. 115 BBA at 20% dash rate only for income from cricket etc. Cricket related, only from income from cricket related. ಅವನು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಈಗ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಫಾರಿನರ್ಸ್? ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಎನಿವನ್ ನೇಮ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಒಬ್ರು ಫೇಮಸ್. ನನಗೆ ಅವನು ಯಾರು 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ AB de Villiers. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ABD ಅಂತ. ಬರೀ ABD ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವಾಗ ಈಗ ಅವನು ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ if I'm not wrong, he has been selected for the 3 national games of South Africa. ಒಬ್ಬನೇ ಒಂದು ರಗ್ಬಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಇರಬೇಕು. 3 national games he was selected. Can you believe? ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್? ಯಾರು? Pat Cummins. ಅವನಿನಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ, ಅವ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಫೆಲೋ. ಇಂಡಿಯಾದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾರು ಒಬ್ರು ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ Joe Root. ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಆಡ್ತಾನೆ. ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಬೇಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Kane Williamson. ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಬಾಯ್. ಬರೀ ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಪಾಪ ಅವ್ರು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಅನ್ನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅವ್ರು ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ won that World Cup. You recall that 2023 na 2019 World Cup. So Kane Williamson. So from cricket income ಇರ್ಬೇಕು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋದು ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕವರ್ಡ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆಯಾ? ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ whenever they come. Normally if you have seen articles, ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ our articles including publishing articles. Tax at a concessional rate 20%, comma, which is subject to
TDS at the same rate. What the tax rate? 20%. TDS also same, because after going back, do you think they will come back and pay the differential tax? No, that's the same. Non-resident mainly whatever the tax, adhe TDS irutte. Subject to same TDS rate at 20% under section 194E. 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 Next line. Casual incomes, say lottery, horse race, etc., are not covered supra. ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ Yes, sir. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ DT ಪೇಪರ್, ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಸೆಡ್ ವಾಟ್? ಸೊ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸ್, betting, etc., are not covered supra, comma, it is taxed at flat 30% for all. ಎಲ್ರಿಗೂ 30% ಅದು for all under section 115BB. 194. 115BB is what? The taxation section. And 194 ಮತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ಸ್ 115BBI, 115BBJ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. 30% ಫ್ಲಾಟ್ ರೇಟ್. And TDS applies when it is greater than 10,000. Symbol haki, greater than 10,000. Now per transaction, greater than 10,000, say of lottery or horse race, etc. This is the law. This Shetty sir income notes ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇವೊಂದು ಇಲ್ಲಿ 2 RMRs, 5 lakh plus 1 lakh advertisement on TV of a product, ಅದು ಬರುತ್ತೆ. 5 lakh plus 1 lakh ಮತ್ತೆ 10,000, 2 RMRs. Left side 5 lakh plus 1 lakh plus 10,000 covered under 115 BBA. Therefore, TDS at 20% under 184E. Total ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 6,10,000. 6,10,000. Right side, horse race. ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ TDS ಬರಬೇಕು? 194 194. 194. Right side, horse race, no TDS, since it is less than equal to 10,000. Greater than, ನೋಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಳ ಹೊಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಳ. That is exactly 10,000 ಹಾಕಿವ. Exactly 10,000 there is no TDS. Greater than 10,000 there is a TDS. No TDS since it is less than equal to 10,000. Within the bracket, when it is greater than 10,000, ಯಾವ section? 184B, 184BB, 184BA. 3 section ಇದೆ. 184BB is for horse race. November 26 ಮಾತ್ರ, ಉಳಿದವರು ಬರಿಬೇಡಿ. November 26 ಮಾತ್ರ. 184BB is what? Horse race. 184B is other casual income. And 194BA, online games with no limit. ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ₹1 ಬರುತ್ತೆ TDS. Online games with no limit based on net winnings at the end of the year. Vishika, very good. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, ದೀಪಾ KP, ನವೇನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದೀರೇನ್ರೋ? ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. Yes, sir. ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಎಲ್ಲೋದ್ಲು, ಅವಳು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ. Yes, sir. Right. So this is done. All of you understood? This is also somewhere. Other question ನೋಡೋಣ. Next, after reaching India, visited one of his close friend Anuj, who is a chartered accountant, and discussed the following. Next, Odi. Rental income from the flat situated in London, which was deposited in a bank there. The flat was given on rent by him after his return to India since July 2023. So now ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿ rental income
in London, earned and received there. Deposited in bank there ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿ if they deposit to the Indian bank directly, it's going to be taxable. Received in India. Earned and deposited there. Not taxable because is R but NOR. R and OR ಅಂದ್ರೆ ಕೂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Not taxable since is R but No. No. all of your understanding? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Next. Odama. Dividends on the share of 3 German companies which are being collected in a bank account in London. He proposes to keep the dividend on shares in London with the permission of RBI. Yeah, so because after coming to India, RBI permission required to give the money there. So he takes the permission. Okay, right side. Next, point number 2. Dividend of foreign company. Indian company alla. Dividend of foreign company. Earned outside India. Received outside India. Received outside India. Not taxable. R but NOR. ಅದು R residential third ಒಂದು ಆ ಕಡೆ ಕಡೆಗೆ ಕೂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. If you would have made him as R and OR, all your answers would have gone to toss. Correct? Aditi, Kupa, Rutvik, Madhuri, Deepa KP, Deepa. Yes, sir. So, what did I say? Outside India, received outside India, earned outside India, not taxable. Since it's R but NOR. Within the bracket, barre. Receipt means first receipt. Income tax knowledge. We first ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸ್ನೇಹ. Receipt means first receipt dash. Naveen. If it is deposited directly to bank account in India, both the above are taxable. Do you agree? Yes, sir. Received in India. Yes, sir. Both the above taxable. Section 5. Semicolon. ಕೆಳಗೆ. Dividends from Indian company always income in India for all. ಏನಕ್ಕೆ? Indian Earned company. in India. Indian company. He earned in India. So dividend from common sense ಅಲ್ಲಿ yes ಹೇಳಿದೆ ನೀನು, but specific answer ಏನು? Dividend from Indian company is always income in India. Ritwik, 2 RMRs. When received in India, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. Right side. Even when paid outside India. Indian companies paying outside India. ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೆಂಕಟ್ ರಘುನಂದನ್? Even when paid outside India, ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ. 914 deemed to accrue or arise in India. Deeming provision ಇದೆ. ಹೊಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ ಹೊಡಬೇಕು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮರ್ತೋಗಿದೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಚಿನ್ಮಯ್. Indian company, yes, Indian company is always resident. That's why they made the law. Received in India, taxable. Even when it's paid outside India, it is deemed to accrue or arise in India. 914. That's why Indian company income is always Madhuri income in India. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? Yes, sir. Yes. Yes. ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಕಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ because they asked this energy question. ಅದಕ್ಕೆ next. He has got 2 sons, one of whom is of 12 years and the other son is major. ಅದು Both last his time sons. ಇವನು ಸೂರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದ್ಸರಿಗೆ ಸೈಕ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗೆ 3 ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲೇನಾ ಸೂರ್ಯಕ್ತ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಟೈಪೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು 3 ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅಮ್ಮನ್ ಏನಂತ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಏನೋ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ accident outside the office. You know that. Both his sons are staying in London and not returning to India with him. Each of his sons is having income of rupees 75,000 in UK, not received in India, and 20,000 in India. But 2 sons, 2 RMRs.
Left side major. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೇಜರ್? ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ? ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So major, ignore, since it is taxable in his own hand. Correct? Yes. Taxable Yes, sir. in his own hand is taxable in the major's hand. Army major's hand. Why should I bother? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. Right side. Minor son. Who is minor? Less None. than 12-year-old, less than 18-year-old. ಏನೋ ನೀನೇನು ಬಡ್ಕೊಂಡೆ? None. ನೀನ್ ಮೈನರೇ ಬಿಡು. ನಿನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾದ ಕೂಡಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಎರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೀನು ಮೈನರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಯ್ತು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರ್ಲಿ. ಆರ್ಟಿಕ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನೆ ಸುಭಿಕ್ಷಾ? ಹರ್ಷಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ವಾಟ್? ಅಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಭರತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ? ಭರತ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ವ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ವರ್ಕ್ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ. ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನೇ ವಾದ ಮಾಡದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ. continue ಮಾಡಿ. Second one, minor son, below, within the bracket, below 18 years, bar 21 years. ಯಾವಾಗ ನಾವೇನೇ 21 years, Sri Lakshmi, below 18 years normally, /21 years when guardian is appointed. So when unfortunately parents are not there, so guardian is appointed. Indian Majority Act ಇದೆ section 3 ಅದರ ಪ್ರಕಾರ up to 21 years he continues to be minor when the guardian is appointed. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Here is 12 years minors income 2 RMR. I am giving little extra notes. ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತಾ ಲೈಫಲ್ಲಿ? No, ಇಲ್ಲ. sir. No, sir. Yeah. Minors income 2 RMRs. Pranati, left side. Any income of disabled child. Actually, sorry. Any income of ETU child. Any income of ETU. Actually, disability ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. No doubt. Generally, we say specially abled. Casual ಆಗಿ ಕರೆಯುವಾಗ don't call them disability. Okay. But income tax ಅಲ್ಲಿ they use the word disability because the Disabilities Act. I cannot help it. Okay. Respect ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, but yes, special child. Okay. But exam, no sir, I don't want to call it as a disabled child. Law change ಮಾಡಾಗರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏಬಲ್ಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ ತಾನೆ ಬರೆಯಾಗರೆ. ಸೊ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ? ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನರ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಸಾರಿ, ಎನಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ETU child within the bracket Section 154. that is with disabilities. Real mean fix disability. ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅಡಿಗೆ ಗಿಡಿಗೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎನಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಎ ETU child, any income, make a circle, Lakshmi, any income, Basanna, and STEM income of other child, Prashant Gowda, Nandini Rao, Samarth. STEM income ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೆಮ್ಮೋದಾ? ಇಲ್ಲ Skill, sir. knowledge, Expertise and profession. ಬಡ್ಕೋ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಡ್ಕೋ, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಡ್ಕೋ. ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೆ. ಆಗಲಿಂದ ಅಂತ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನು ಅನಗಾಗಿ ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀನು? ಹೇಳು. ಸ್ಕಿಲ್, ನಾಲೆಜ್, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್, ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ವರ್ಕ್. ಸುಮತಿ. ಸ್ಕೆಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಎನಿ ಅದರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್. ಅಮೃತ. ಸ್ಕಿಲ್, ನಾಲೆಜ್, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್, ಕಾವ್ಯ. ಗುರು. ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ವರ್ಕ್, ವಾಸು. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮೀ. ETU ಚೈಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್, FD ಇನ್ಕಮ್ cannot be clubbed. Any other child cricket ಆಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಿಂಗ್, ಸ್ಕಿಲ್, ನಾಲೆಜ್, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್, ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ವರ್ಕ್, ಬಿಲೋ ದಟ್ ಯು ರೈಟ್ child's own income, child apostrophe S, Vienna. Below that, no clubbing. No clubbing. Right side, completely right side. Danya, any other income of any other child. ETU child alla. Any other income of any other child. Like here. ಎಷ್ಟದು? 20,000. Look at me.
each of his sons is having income of 75,000 UK, which is not relevant, not received in India, 20,000. Okay, rupees 20,000 is clubbed in the hands of the parent. Clubbed in the hands of such parent having highest income among the Highest parents. total income in the first year of clubbing. clubbed in the hands of such parent. ಸ್ವಲ್ಪ recall ಆಗತ್ತಾ ದೇವರು? Bettina. Such parent having highest total income in the first year of clubbing. And different income, green or blue or whatever. Only under old regime. New regime Allah. Only under old regime. Exemption up to rupees 1,500 per minor child. Per minor child. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇರೋದು per minor child up to 1,500 per minor child dash any number of children. Exam ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಒಂದೇ ಬರಲಿ. So up to rupees 1,500 per minor child any number of children. If 3 ಇದ್ರೆ 1,500 3 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? Yes, sir. Clubbing section 64(1)A, exemption 1030. I hope you understood. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ 75,000 earned and received in UK, not taxable in India. Sir, why is it given in rupees? Rupees 75, ಏನಮ್ಮ? Rupees 75,000 in UK ಅಂತ ಹೌದು, ಏನಾಯ್ತು? ವೈದ್ಯಗಿವನಂತನಾ? Yes. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಮ್ಮ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಯೂರೋನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ತಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನೋಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಮ್ಮ. ಸಾರಿ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾ, ದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಟೋಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಸರ್ ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಅಂತ, ದೇ ಗಿವನ್ ರುಪೀಸ್, ಬಟ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲಮ್ಮ, ಅದೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವನ್, ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಸೊ rupees 75,000 UK not received in India. Rupees 75,000 is earned and received outside India, not taxable. An interesting question I have. Suppose son is that minor son is residence status ಹೆಂಗೋ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? I'm talking only about minor son. How do you decide residence status of minor son? I will not check it. Why are you concerned about this? Why are you Concerned about residential status of minors? ನಾನೇನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ, ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಿ. ಏನು ವೆಂಕಟರಘುನಂದನ್, ನಿಂದು ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ರಿಪ್ಲೈ ಟು ಯು. ಏನು? ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಹೌ ಡು ಯು ಚೆಕ್ ದ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೈನರ್ ಚೈಲ್ಡ್? Just like how we check Not returning to India. That's the answer. Now my next question is, now as I kept on telling, ಈ ಕ್ವಶನ್ಗಲ್ಲ ಬೇರೆ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ವೆಂಕಟ ರಘುನಂದನ್ ಅಂಡ್ ಚಿಕಾ. ಸೊ ನೌ ದಟ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಗ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ನಿನಗೆ? Yes, sir. So now how do you check? So right now my question was intended, father is R but NOR, can minor son be R and OR? Yes, sir. He can be. If minor son is R and OR, then that 75,000 earned in UK, is it taxable in India? Yes. Yes, yes, sir. Yes, Will it be clubbed in the hands of the father? yes, sir. Yes. May not be. Yes, Yes, sir. Yes, sir. yes. Okay, remind me Yes, that. Subject ಮುಗಿಸೋಣ. Okay, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ what is it? 75,000 is earned and received outside India, not relevant. Not relevant since it is a R but NOR again. R but NOR. Ali within the bracket, residential status of minor child is independently ಅವನ ಅಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ಅವನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಈ ಸೇಸ್ ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಮೇ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಓ ಆರ್ ಅಜಿತ್ ರಾಯ್ ಅಲ್ವೇನಾ? residential status of now in of minor child is independently calculated by applying section 6.
ಆಯ್ತಾ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಇದು 2 ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಮ್ಮ. Dear Chief, during the preceding accounting year, when he was a non-resident, he had sold 1,000 shares which were acquired by him in British pound sterling, and the sale proceeds were repatriated. The profit in term of British pound sterling on sale of these 1,000 shares was 175% of the cost at 37,500, while in term of Indian rupees, it was rupees 50,000. Yeah, so there is a proviso to section 48 which says that when a non-resident sells shares of Indian company, ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, All sir. the calculations have to be done in a foreign currency. That is what the intention of this question. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. When Pradeep was non-resident in earlier years, has earned certain capital gains, capital gain outside India. Such profits are repatriated to India in the current previous year. It is not taxable. Why? Past and taxed income. Untaxed ಅಲ್ಲ, tax ಆಗಿರ್ಬೋದು, untaxed ಅಲ್ಲ. It is not taxable since it is not earned in the current previous year. ನಮಗೆ current previous year ಅವರ ಆರ್ಬಿಟ ಇಲ್ವಲ್ಲ. Income is the income of the current previous year, not earned in the current previous year. ನೆನಪಿದೆಯಾ? Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, so earlier years he has earned income. At that time he was a non-resident. Now that money is bringing to India now. Okay, so when it's bringing to India, it is not income at all because it is not earned in the previous year. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Next. Mr. Pradeep came back to his parental house in Punjab, where his parents were staying with Pradeep's younger brother, Mr. Gulshan. With the ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಅಂತಲೇ ಓದಿದ್ದಲ್ವಾ? ಅದು ಪರ್ದೀಪ್ ಹೆಸರು. ಹೌದು ಸರ್. On the beginning it's Pardeep only. Pardeep Narwal. Next, you're staying with his younger brother. It's something like Venkat Raghunandan. Okay, so maybe after 20 years of marriage. So wife asked him. Okay, so Venkat Raghunandan asked his wife, suppose unfortunately something goes wrong at if I go away, okay, will you remarry? And she says, she's a nice lady. She says, no, I will stay with my younger sister. So then she asked, suppose something goes wrong with me and will you remarry? Venkat says, no, I will stay with your younger sister. Continue ಮಾಡಿ. Jokes ಅರ್ಥ ಆದರೆ great, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ out of syllabus. Next. ಓದಿ ಬೇಗ. With the grace of God and blessings of parents, Mr. Gulshan is also well settled in India. Presently, Mr. Gulshan is managing a company that is Technology Limited, having a director so and so. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ, ಓದಿ. Presently, Technologies Limited has 9 directors. Company's board of directors desire to increase the number of directors from 9 to 16, but the company secretary of the company informed that the company's board of directors that as per provisions of Companies Act 2013, every public company shall have X number of minimum and Y number of maximum directors.
But if the company wants to appoint more than the specified limit, that is by, it can do so only after passing special resolution. Very. So look at the way they are connecting the question. This is awesome. They started with Pardeep coming to India, then his friend owned the company demerger agate. That's how the actually question has been float. Wow, beautiful. Very. Pardeep's friend, now Pradeep on the Pradeep brother. Brother. Pradeep's brother. Younger brother. Younger brother, Gulshan. Gulshan. Is a MD. Is managing a company. Is managing a company. Sorry, MD. Managing company, Technology Limited. Technology Limited. It has 9 directors. And directors. Want to increase it to 16. So, kelage X andre X. So 16. In such public limited company, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Presently Technologies Limited. Private limited, public limited. Public limited. So in such public limited company, X minimum number directors ಎಷ್ಟು? 3. 3. Minimum directors 3, maximum ಎಷ್ಟು? 15. Within the bracket, ಇದು ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ವಿಜಯ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಕಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ 2. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕಂಪನಿ ಮಿನಿಮಮ್ 2, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 15. ಎಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ರು 15. ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರೋದು 2 and 3, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೇಮ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ section 149 within the bracket 1, 3 and 15 ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ 149 within the bracket 1 of Companies Act 2013. Sorry, ಇಲ್ಲಿ you cannot just write 149. It will go to Income Tax Act because we just kept on discussing about income tax till now. Suddenly you must mention about every act, every sub question here of Companies Act 2013. Underline Companies Act 2013. Can increase below 15 here? 15 answer is yes. Dash right. Increasing beyond 15, special resolution in AGM. Special resolution in general body meeting of the shareholders. Special resolution in general body meeting of shareholders. Special resolution andre what is the percentage? 35. 75%, more than 75%. More than 75. More than 75. More than 3/4. Okay, so more than half is ordinary. More than 3/4 is what? Pant. So 3/4 is ದೊಡ್ಡದಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಲ್ವಾ? Okay, special resolution. Next, look at me. Directors ಅಲ್ಲಿ in the directors meeting ಅಲ್ಲಿ what is ordinary resolution, what is special resolution? ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Technologies Limited has 2 divisions, laptops and mobiles. Division laptops has been making constant profits while division mobiles has been invariably suffering losses. Very. So Technology Limited, next. We are analyzing the question. ಅದರಲ್ಲೇ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Technology Limited has 2 divisions, mobile and laptop. Laptop and mobile. Laptop and mobile. Mobile getting circle. Suffering losses. Hence, demerged into Mobiles Limited. Demerger and the separation. MOBIZE Limited.
sold for the demerger for rupees 50 crore consideration. In the form of 2 crore equity shares of rupees 10 each. 2 crore equity shares of rupees 10 each, issued at 15 per share. Two crore equity shares of rupees 10 each, issued at what? 15 per share. ಎಲ್ರಿಗೂ Yes. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. Sir. ಓಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 25. ಯಾವ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 50 ಆಗತ್ತೆ? 25. ಐ ನೀವ್ ಇಟ್ ಯು ಒಂದು ನಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ ಅರ್ಧ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ವೈ ಐ ಗೇವ್ ಇನ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಅವೇಕ್ ಅಂಡ್ ಅವೇರ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಅಟ್ 15 rupees ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಫ್ 15 ಈ ವರ್ಡ್ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಅಂಡ್ 2 into 15 ನಿಮ್ಗೆ 50 ಆಗತ್ತೆ ವೆಂಕಟರಾಘವನ ಅಲ್ವೇನಾ? 2 into rupees 10 each at rupees 25 per share. ರಿಯಾನ್ ಸಾಲ್ತಾನ ಬಂದಾನು. ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ? ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ? ಜ್ವರ ಇತ್ತು ಸರ್ ಯಾರಿಗೆ ಜ್ವರ? ನರ್ಸಿಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಗ? ನನಗೆ. ನಿಂಗೇನಾ? ಎಲ್ಲಿ? ಪ್ರೇಮ ಜ್ವರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. 2 into 15 2 into 25 2 into 25 ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಪಕ್ಕ ಬರೀ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ FR ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಲೆನೋವೋ ಏನಿತ್ತಲ್ಲಿ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಿನಿ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿತ್ತು ನನಗೆ? ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಅದು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅದ್ರ ಹೆಸರೇನು? ಡಿವಿಷನ್ ಸರ್. Laptop and ಮೊಬೈಲ್ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ 52% ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ continued, indicating it is a CCT, common control transaction, as per Appendix C. Appendix C of India's 103 demerger, Appendix C 103, for which pooling of interest method of accounting is followed. That is as per India's 103 2 RMRs for CCT, common control transaction, where majority shareholders are same, 50% is 52% is same, 100% same. For CCT, below that follow POI method, POI, ode POI, nammade POI bare POI method. Any difference, debit or credit, betina ode baro any difference, debit or credit, deepa padkole transfer to capital reserve, debit adru capital reserve, credit adru capital reserve. Catching? Yes, sir. Right side, Arshita. All other cases, if it is not a common control transaction, Bharat, Shreyas, Vasu, Amrita, Divya, Kavya, Sumati, Realme, Infinix. So for any other case, other than what? Any other case? Other transactions not being common. Or purchase method only. Acquisition or purchase method only. Below that, difference, goodwill or capital. Positive adre goodwill, negative adre gain on bargain purchase, which is ultimately transferred to capital. Impact ಸ್ವಲ್ಪ ಚೈತನ್ಯ, goodwill, very good, or capital reserve. Below the right side, Rupa, Redding Kalli, Prashant, IFRS 3, only one method. Viksha, IFRS 3, only one method. IFRS 3, only one method. Yaudu? Acquisition method. So left side ige yaudu? Common control, pooling of interest. Bari IFRS 3, only one method. From the right side, the left side ಗೆ arrow ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಯಾವುದಕ್ಕೆ CCT. Therefore, ಹೇಳಿಗ ವೆಂಕಟ್ Carvin. ಕಾರ್ವಿನ್ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಕಾರ್ವ್ ಔಟ್. ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ 103 ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ವ್ ಔಟ್. ಯಾವುದು ಕಾರ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ವಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ವ್ ಔಟ್. So IFRS, now what is carve in, carve out? Those who don't know, IFRS as such we are supposed to follow. Then we said no, we don't want to follow. So we went for India's. India's Ratan Kamath is almost like IFRS, 95%. Some additional points namdilli idli anta carve in. Okay, so deviation is called carve out. Artha agta idea? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Is carve in a carve out? Sorry. Carvin. Carvin. Carve ಕೇಳಿದ ಅಚ್ಯುತ ನಾಯಕ. Carving. Sorry, I did a mistake. It is carving, something extra. Very sorry. Carving, additional point. So I repeat this point. Whenever there is a demerger, existing company separating. So speciality of demerger ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೀ ಎರಡು ಲೈನ್. Demerger, number one, an existing company split into two or more. Number two, FR ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಟ್ಸ್. Point number two, same shareholders become shareholders of two or more company. Again, shareholders, same shareholders become what? Shareholders of two or more company. Point number three, intrinsic value per share. Sorry. Net worth of the shareholders. Net worth of the shareholders won't change. Won't change due to demerger in the short run. Say under NAV, net asset value. Below that. Then why are you doing it? Below that. However, yield value in the future is expected to improve. Separate management madagaga, they take extra care of the company's policies, company's management. Yield value in the future is expected to improve. So demerger objective ಏನು, everything under one management they are not able to manage. That's why separate specialized management karo. So they will take care. So immediately net asset value won't change. Yesterday I was eating 2 dosas. Today I am eating 1 dosa and 1 dosa. How many dosas I am eating? 2 dosas. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, So sir. not Yes. So this is the question. So we have taken decent time for understanding the question. Answer is almost ready. Ready na? Elru ready ಮಾಡೋಣ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. So first, quickly now, 5 minutes ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿ. Question number 1. John ಯಾರು? Cricketer. John ಯಾರು? Cricketer. Number 1. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ವಿತ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಹೌ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಒತ್ತಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಬರೀ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. MCQ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ 6,10,000 into 20%. ಇದೆಯಾ ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್? 2,000. 6,10,000 into 20%, 115 BBA, 1,20,000 plus betting horse race, 10,000 into 30%, 3,000, 1,25,000 plus 4% HEC. Answer is 1,30,000. B 1,30,000 ಬರೀಬೇಕು. B. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Second question, straight away, we already answered. ಅದಕ್ಕೆ I don't want to waste my time. ಏನು? TDS includes HEC, TDS doesn't include HEC. Normal HEC ಇರೋದಿಲ್ಲ. HEC ಇರೋದಿಲ್ಲ.
Non-resident 195 ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ HEC ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಬರೀ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. TDS rate on 6,10,000. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 20%. 20%. ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಬೇಡಿ. 20%. And lottery ಅಥವಾ horse race? Nil. Nil. So answer A, 20%, 0%. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ದೇವರಿಗೆ? See, assuming you have missed that, at least when you look at the option, at least you get. So illi, look at me. In no case actually you would have done a mistake. Yakota 20% if you know, then lottery it cannot be 0. It is always, it cannot be 0, it cannot be 20. It has to be 30%. I repeat this, you are not concentrating. You are not concentrating. Anaka Bharadwaj. Now, God's ways, one of them you should know the rate. 20%, 30%. Lottery, casual income, everybody knows 30% the TDS rate. Yes. Yes, sir. Exclusion. So how to exclude? So the answer could have been 30% here. That means the only wrong answer you would have selected is C. So when you select 30%, then automatically you should know this is not 30%, this is 20%. That means this answer is gone. Then you should say, oh, 10,000 is there, 10,000 is the jasti illa, 30% alla. Then it is 0% only. Then even if you didn't know whether the non-resident tax is 20% or not, you settle down at answer A. I'm trying to say extreme case you don't know the answer completely. Even with the partial knowledge, you would have got the right answer. Alli kelag barri GK with the partial knowledge. GK kya karna hai? Iske bina. GK with partial knowledge. Jiti Rao. 2 RMRs. Casual income tax rate 30%. Kanisha P. Casual income tax rate 30%. Below that. Whereas other normal cricket income cannot be 30%. Because only special income ke matra 30% irudu. Other income 30% irudilla yavudu. Snehayam. Cannot be 30%. Therefore, option C wrong. Option C wrong. Alliro 30 alli matra. Second error mark. Then observe, assuming if you have missed it, then observe. It is less than equal to 10,000 casual income. Then a class allu 224 stress madidini ನಾನು. Less than equal to 10,000 casual income. TDS 0%. Therefore, option has to be A. Ali 0 irudu A matra. 30% agalla anta aitu. So C and D out. Now look at the way I am analyzing. I don't know whether you are appreciating. C and D out. Yake out ಹೇಳಿ? ಇದಕ್ಕೆ 30% ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. Agreed. But this cannot be 30%. Common sensically, cricket ಆಡೋದು, advertisement ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ 30% tax? It is not. That means C and D out. Then you should come here. ಇಲ್ಲಿ B is not possible because TDS on casual income would have been 30%. It is out. Even if you had a partial knowledge, you would have given A as an answer ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. 40 marks. Yes, sir. 40 marks MCQ ಇದೆ. This technique also you learn, whether you are willing or not. If you are learning with knowledge, excellent. But at least this kind of technique somewhere, 40 to 30 ಬಂದ್ರು, another 35-40 ಬಂದ್ರೆ both the group clear ಆಗ್ಬೋದು. 70-80 ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ IBS ಅಲ್ಲಿ balance 220 ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಾಕು. 220-230 in 5 subjects. One or two paper ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಸ್ಕೋಬೇಡ. Next question number 3. Pardeep. ಹಿಂಗೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಅದು ಪ್ರದೀಪ್ ಅಲ್ಲ. Pardeep, Supra, ಏನಂತ ಬರೆದಿ ನೀವು? R B. Explanation ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4th question. ಓದಮ್ಮ ಜೋರಾಗಿ. Business combinations involving entities or businesses under common control shall be accounted for using the pooling of interest method.
The pooling of interest method is considered to involve the Pooling following. of interest method is basically question number 4 POI method, like AS14 merger method, line by line assets and liabilities at book value. As like AS14, merger method, line by line at book value. That's the concept. Artha. Yes, sir. Yes, sir. Right. So now what is the question? As first question question ending bunny. In the above content, which of the following is correct? Sometimes which is wrong anta keltara. So you have to see which of the following is correct, which of the following wrong. So there are totally 7 statements, which is correct anta nodkondu hogbeku. So correct agidre tick ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. ಹೋದಮ್ಮ. The assets and liabilities of the combining entities are adjusted to bring them to the fair values. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಕೆಳಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಾ? Book value. Interest method book value ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್. ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವೇನೇ ಹಿತಕ ರಾಂಗ್ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Assets and liabilities of the combining entities are reflecting at their carrying amounts. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ Yes. ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಕೊಡಿ. Now entertain me with those 2 points based on the previous one partial knowledge ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು CF ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸಿಲಾಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಯಾರಾದ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹರ್ಷಿತಾ ಭಟ್. ಸೊ ಕೋರಿದೆ ಕೋರಿ In all the options, 3 and 4 is compulsorily given. So there is no point. ಅಲ್ಲ ಕಾಕ ಐ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಟು 3 and 4, 1 and 2 ಮಾತ್ರ. ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದೆ. Where one is So there. A and D is out because A and D says that first option is. ಅದು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇರೋ ಅದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ರೈಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. So first is saying fair value, second is saying carrying amount. Both cannot be right, Allah. So that means Yes. whichever the option you select, assuming you don't know the answer, so either you can have 1 or you can have 2. If there is 1 and 2, that means that option is 100% wrong. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? Yes, sir. Yes. 1 ಮತ್ತೆ 2 ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು opposing ಅಥವಾ this is what happens in many of the questions like this. Opposing nature, hence only one has to be right. Sorry, opposing nature, hence only ONE, ನೀವು ದೇವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರಿ, ONE has to be right. That is here within the bracket I. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಶಿಖಾ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಆಗ 1 ಹೇಳಿದೀಗ 2 ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ಅವಳ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೈಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2. ಬೋತ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರೈಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ? Yes, Yes, sir. sir. Yes. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಮಾಡಕ್ಕಿದೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೋಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು. The financial So any option which has got 1 straight away remove. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ A and D are out. This is what I think she is trying to say. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಮ್ಮ? ಕರೆಕ್ಟಾ? Sir. So this is how whenever you don't know, I'm 100% I'll give it in writing. All the options in correct ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. FR probably maybe some FEMA related ಇರುತ್ತೆ, compel related ಇರುತ್ತೆ. You will not know, but at least use this residuary provision mechanism. So excluding 1 is out. That means A ಮತ್ತೆ D option is out. Easy? Yes, sir. Yes, sir. Therefore, option A and option D out. Then you don't have to waste your time. 2 and 3 ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಓದೋಣ, ನಾಲೆಜ್ ಸಿಕ್ಕಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. The financial information in the financial statements in respect of prior periods should be restated as if the business combination had occurred from the beginning of the earliest period presented in the financial statements, irrespective of the actual date of combination. However, if business combination had occurred after that date, the prior period information shall be restated only from that date.
So as if it has not happened ಅಂತ. Now ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾ? Look at 4ರಲ್ಲೂ 3 ಇದೆ. That means it has to be correct ಅಲ್ವಾ? Whether you knew the answer or not. Look at the beauty. This is where you have to be a little smart. Okay. So 4ರಲ್ಲೂ 3 ಇದೆಯಾ? All the 3 has got all the 4 has 3 points. Third Yes, point. sir. Yes, Yes, sir. sir. So and honestly, many of you may not be knowing that point. But at least by this mechanism, you should know third is the right answer. This cannot be wrong answer because they have only given. What do you Yes, say? sir. Yes, sir. Yes, sir. ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. That is the right answer in it. That is the correct option in you. So where pooling of interest, if you go to EPS calculation, go to EPS. EPS only the India is 33. Whenever there is a business combination happening, okay, pooling of interest method, it has to be effected from the earliest reporting period. Date of amalgamation, baad mein gaya, business combination. If it is acquisition method, you have to start from the date of acquisition. That for weighted average number of shares ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ರಿ point number 3. Yeah. Refer India's 33. What is India's 33? Earnings Earnings per per share. share. Very dash EPS for POI method from the earliest period reported. Deepa, Bettina, Kavya, from the earliest period reported. POI method, POI. Therefore, point number 3, greening tick. Nadu. Cross correction ಕೊಡು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ within the bracket, here in all 4 options 3 is given. It must be right. Are enjoying the analysis of the questions? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Good. Next, Odama, 4th point. The difference, if any, between the amount recorded as per share capital issued plus any additional consideration in the Akka, 4th, ulta ನೋಡಿ. sorry, sir. The identity of the reserves shall be preserved and shall appear in the financial statements of the transferee in the same form in which they appeared in the financial statements of the transferor. Intermediate amalgamation ಏನು ಕೂಡ all assets reserves copied as it is. Bari point number 4. All reserves, all assets, all liabilities, all reserves. All assets, all liabilities, all reserves restated at book value as it is. Therefore, you know, true or false? True, sir. True. Very true. Next. What about 5th point? The reserves of, yes, sir. The reserves of transferor shall not be preserved and shall not appear in the financial statements of the transferee. So point number 5, bari opposite of 4. 4. Opposite of 4. Ali 4 is right, other it cannot be right. Hence, so contradiction aito, hence wrong. First of all, you're reserving, you were not preserving, how is it right? Wrong. It's wrong. Next. The difference, if any, between the amount recorded as share capital issued plus any additional consideration in the form of cash or other assets and the amount of share capital in the transferor shall be transferred to the capital Point reserve. number 6, sir. Point number 6. Any difference transfer to capital reserve. Proof. So next, point number 7. The same thing they said. Point number 7. Difference goodwill or capital reserve. Sorry, goodwill or general reserve. Goodwill or general reserve. Again, bari 6 and 7 opposites. Correct? Yes, sir. Opposite, hence false. Therefore, answer B 2, 3, 4, 6. Did you enjoy this question? Sakalait. Yes. Yes. Especially for the exclusion method. One is out anta A and D. Then B ಮತ್ತೆ C ನಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಯಾವುದು ನೋಡಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ. Next general note. In the exam, 2 hours. Point I out.
point I out. Hence reject option A and option D. Right side. Therefore, out of option B and C, check only uncommon 6 and 7. 2, 3, 4 ಎರಡು ಮೂರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ನೀವು ದೊಡ್ಡದೇ ಬೇಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. Out of B and C, check only Uncommon. uncommon. That is 6, point number 6 and point number 7. So 2, 3, 4 ಇಲ್ಲೂ A ಮತ್ತೆ D ಔಟ್ ಆಯ್ತು. That means B ಮತ್ತು C ನಲ್ಲಿ 2, 3, 4 ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 6 ಮತ್ತು 7 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. So 6 and 7 ಅಲ್ಲಿ 6 is right. That means option B. So you would have got this answer just in 2 minutes. So point A ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ 1 is out ಅಂದ್ರೆ A ಮತ್ತೆ D out. That means B and C ಅಲ್ಲಿ select ಆಗಬೇಕು. B C ನಲ್ಲಿ first 3 points are common. That means they have to be same. So only last point 6 and 7 is different. So 6 correct, 7 correct, check ಮಾಡಬೇಕು. 6 is about capital reserve, 7 is about goodwill. So 6 is right, select B. Did you understand? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರ್ರಿ IBS 4 hours not enough ಅಂತ ಬರ್ರಿ. ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ನಿನ್ಗೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು. ಇವತ್ತು ಮಾಡಕ್ ನೀವು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 5 X and Y ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. 2 and 15 ಅಲ್ವಾ? 3 and 15. 3 and 15. Limited ಅನ್ನಪೂರ್ಣ 3 and 15. 3 and 15, that is C, 5C. Next, so this is MCQ 10 marks ಬಂತು. ಇದರಲ್ಲಿ ರೀಸನಬಲ್ ಆಗಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ, how many marks you have got? If this is the easiest possible question in the examination. Is the toughest ಅಲ್ಲ, easiest question. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಈಸಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ IBS ಅಲ್ಲಿ. I am cautioning you. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಜನರಲಿ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್? ಒಂದು 6 ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದಾ? 6 to 8 Yes. ಬರ್ಬೋದಾ? Yes, sir. 6 to 8 ಬರ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ಈಸಿ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ 2 ಕ್ವಶನ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದಾ ಮಿನಿಮಮ್? Yes, sir. Yes, sir. ಬಂತು, 60% ಬಂತು ಮಿನಿಮಮ್. ಬಟ್ ಇದು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಬರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಫರ್ ಸೂಪ್ರಾ ಆಫ್ ಈಚ್ ಐಟಮ್. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಬರೆದಿವೆಲ್ಲ. Refer supra each item after writing gist of section 5.1, that is 3 incomes taxable to R but N1. ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮೇಲೆ. Received in India, earned in India, ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೋರಿ ಕೊಯ್ರಿ. Okay. Okay, sir. Yes, sir. If you look at the answer here, as per section 5.1, income received in India, etc. Then individual item, rental income in London is settled down. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ, ಅದನ್ನೇ ಬರೋದು ಆಯ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7 ಏನು, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು FR ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡೋಣ. ಪಾಸ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ದೆನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಂಟ್ರೀಸ್ A, ದೆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಕ್ಯಾಚ್ ಮೀ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರೋದು? ಮೊಬೈಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಬರ್ರಿ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. Technology Limited, within the bracket, demerged company. Paka, demerging mobile division. Main concept, reverse assets and liabilities. Assets account shows the credit balance. What is eldrigo? Debit balance. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ. ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡು, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡು, ಮಾಡ್ಬಿಡ, ಬಿಸಾಕಾಕಡೆ. ಬರೀ ಏನೋ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಿಸಿತಾಳೆ, ಅವಳು ನೋಡಿರಿ. ಹೇಳ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಯಾವುದು ಡೆಬಿಟ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. loan fund.
Loan. ಬರೀ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಪಟ್ಲೇರಾಗತ್ತೆ. ಬರೀ ಲೋನ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 600 lakh 600 crores rupees in crores ಬರೀ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಲೋನ್ ಫಂಡ್ 600 crore. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ, ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಡೆಬಿಟ್ 800. ಸರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು 800. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ ಇದೆಯಾ? Accumulated depreciation account. ಅದು depreciation account ಅಲ್ಲ, provision for depreciation account. I said loan funds account debit 600. Then surplus ಮಾಡಬೇಡಿ. Current liabilities 800. 800. Depreciation 800. Leave 2 lines. 2 PP, leave 2 lines. 2 PP ಎಷ್ಟು? 1000. 1000. ನಾವು ಗೂಬೆಗಳು 1000 minus 800 200 ಬರೀತೀರಾ ವಾಪಸ್ again? No, ಇಲ್ಲ. sir. No, sir. 2 current assets 1000. 2 current assets 1000. So balance figure liability side credit side ಬರುತ್ತೆ 2 P&L account ಬಾಲಣ್ಣನ ಫಿಗರ್. So P&L account balance sheet figure ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿ. What is the balance sheet figure? Did you get 200? 200. Yes. 200. FR 4 marks, ಇಲ್ಲೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 to 3 marks ಬರುತ್ತೆ. Being mobile division separated, and a new company Mobiles Limited formed for a consideration of 50 crores. 50 crores given to the members of this company. Turnover limited ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಎಂಟ್ರಿಗೆ 4 mark given to the members of what? Chimay, this company. Both the bracket ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ. India's 103 mainly to transferee company ಕವನ difference being taken to capital reserve. ನಾನು FR ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದನ್ನ. Difference being taken to capital reserve. So any difference arising should be taken to capital reserve. ಯಾರ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ? Transferee company. Transferee. Limited ಇದೆ transferor company. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀಬಹುದು ಕವನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. ಟರ್ನರೌಂಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಟರ್ನರೌಂಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿಗೆ 103 ಅಲ್ಲ, 103 ಇಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೀ ಕಂಪನಿ. ಸಮझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ಕೆಳಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಲೂಸ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೋಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್. The above is the demerger scenario under CCT. CCT. CCT and consideration of 2 crore equity shares of rupees 10 each issued at 15 per share. 25. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಬರ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ. 2 crore equity shares of rupees 10 each issued at what? 15 25 25. to the members of this company. ಟರ್ನೋವರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕಂಪನಿಗೆ ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಮರ್ಜರ್. ಕಂಪನಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಚುಂಬು. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾರ್ಮಲಿ ಡಿಮರ್ಜರ್ ಲೀಡ್ ಟು ಲಾಸ್ to the transferor company. They are giving away the net asset by getting nothing. They are getting nothing. Company doesn't get it, but shareholders will get. Artha aita? Yes, sir. Yes, sir. Wide demerger agreement dated. See Lakshmi. Demerger agreement dated and court sanction. COURTS. Court apostrophe S. Sanction. Nathan. Dated ...
and shareholders agreement dated ... Shareholder agreement, demerger agreement, then board resolution ಬೇಕು, then court sanction. ಇಷ್ಟು corporate law requirement. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. Next. So next line, AP. If they have not asked, ಮಾಡಿ. AP ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ. Journal entry in the books of Transferee Mobile Limited. ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಿನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. Journal entry in the books of Mobiles Limited, Transferee company, that is resulting company, demerged resulting ಅಥವಾ resultant. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ? ಸೊ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ತಗೊಂಬಿಡಿ. ಬರ್ರಿ PP ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. PP ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 1000. 200. Only for this purpose I told you to this. Very good. At least some of you are awake. ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿದ್ದೀನಿ ನಾಯಿ ಮುಗಿದಂಗೆ FR ಅಲ್ಲಿ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ವಿಜೇತ ಮದುವೆ ಆಗುವಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಕವನ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ರಾಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. PP within the bracket 1000 minus 800 200. ಕುಪ್ಪ ನೆನಪಿದೆ ಏನಿದು? 1000 minus 800 200. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 1000, ಅದನ್ನ ನೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆಯ್ತಾ? ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 1000. ದೆನ್ ಲೀವ್ 2 lines. 2 ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು? 800. 800. To equity share capital 2 crore into 10, 20. To securities premium 2 crore into 15. Greening foundation the final ಬಂದವರು 2 crore into 15. ಕವನ ನೀನು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಬರೀ ಈಗ. 2 crore into 15 ಎಷ್ಟು? 30. ಈಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಡೆಬಿಟಾ ಕ್ರೆಡಿಟಾ? Credit. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಾಲಣ್ಣನ ಫಿಗರ್. ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್. ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 350. ಪಿಫಿನಾ? 350. ಚಿನ್ಮಯ್ PP ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು 350. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಷಿಕಾ, ಜೋರಾಗಿ ರಿಷಿಕ್ ಮಾಡೆ. ದೀಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಉರಿಯುತ್ತೆ, ಜೋರಾಗಿ ಉರಿರಿ. ರಿಷಿಕಾ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. PPA account debit 200. Current assets account debit 1000. Leave 2 lines. To current liabilities 800. To equity share capital 2 crore into rupees 10 per share 20. To securities 2 premium 2 crore crore into into 10 ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಯಾರೋ ಬಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ರಿಷಿಕಾ ನಿಮಗೆ. 2 crore Yes, into sir. 10 ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 20 crores. Next. To securities premium 2 crore into rupees 15 30 crores. To capital reserve balancing figure 350 crores. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ 103. ಅಲ್ಲಿ PP 200 ಬರೋದಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿ ಬರಲಿ. ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು PP 1002 ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್? ವಿಶ್ರುತ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಆಗಿಲ್ಲ, FR ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತಿದ್ದು. FR ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ನೆನಪಿದೆಯಾ? I repeat, PPE for a starting company cannot have accumulated depreciation. I repeat for the benefit of my second group friends ಅಥವಾ joined late. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ PP 1000 accumulated 800. ಅದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಂಪನಿ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ ನೆಟ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 200 ತಗೋಬೇಕು. ನೀವು PP 1000 accumulate. I am born now, I have accumulated depreciation. How is it possible? ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಡದೆ ವಿಶ್ರುತ ಆಚಾರ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? Yes, sir. ಬರ ಬುಡ್ಲೆ ಸಾರ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ತಿಂಪೆ ಅಂತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್.
ಧನ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ. ಟು ವಾಟ್ ರತನ್ ರಿಯಾನ್? ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್? Yes, sir. ರೈಟ್. ಅಷ್ಟೇ ನರೇಷನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬರೀ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ವೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ? ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಡೂ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು? ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ? ನಾನು ಕಾಲಮ್ನರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಮಾಡಿ ಎಲ್ರು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಕಂಪನೀಸ್ as per division 2 schedule 3. Division 2 schedule 3 ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ division 2. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೇಸ್ division 1 ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. IBS ಅಲ್ಲಿ division 1 ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕೃಪಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ division 1 ಬರುತ್ತೆ. division 2 schedule 3 INDS. division 2 ಅಂದ್ರೆ INDS. ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ you have to put in blue ink. Wait. Turnaround limited ಅಂತ ಬರೀರಿ. demerged company. Under that 2 columns. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ one more column. ಯಾವುದು? ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ is a resulting company. Instead of doing two separate balance sheet, do together. Shall I repeat? Particulars, then turnaround limited, transferer. Without I leave the class. Turnaround limited, transferer. Under that pre-demerger first column, next column post-demerger. Then mobiles limited, resulting company. Ali onde column baro. Have you understood what I meant, Baba? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then just before this, black ink ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದು ಕಾಲಮ್ note 1, note number. Anybody not having much track about FR balance sheet format ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. Yes. Now quickly format ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. Assets on the top, my friends who are second group friends. So intermediate whatever you learned, other the exact ulta. Intermediate equity and liabilities on the top, assets down. That is division 1 of schedule 3 for chota mota companies. Companies accounting standard rules of 2006. Now I am talking about big companies. India's company, division 2, ulta. Assets on the top, liabilities down. So only top only division 2, which is the bracket dash. Companies accounting standard rules of our shop. ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವ ವರ್ಷದಿಂದ? ವಿಚ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್? 2016. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿರ್ಬೋದು? 15. ಆಯ್ತಾ? ಕಂಪನೀಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೂಲ್ಸ್ 2015. ದೇವ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ದೇವ ಪಿಶಾಚಿಗಳು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಏನದು? So assets, ಕವನ, note number, rupees. ಅವಳದೊಂದು ಪರಿಣಿತ. So assets under that non-current asset, PPE, non-current PPE ಅಲ್ಲೇ ಬರೀ less accumulated depreciation. Notes ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. Accumulated depreciation. Leave 2 lines. Current assets ಗೆ 2 lines ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. Total. Next, equity and liabilities. Under that equity, under equity share capital, face value rupees 10 each. Don't write the number. 10 each. Then other equity. SOCI, that's called SOCI, share capital mata put together called SOCI. Statement of changes in other equity, idu SOCI. Like note ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡಿ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. note 1 ಅಂತ ಕೊಡಿ. note 2 share capital ನೀವು note 1 ಕೊಡಬೇಕು. note 2 is other equity.
Then liabilities ಅಲ್ಲಿ non-current liabilities dash, sorry, non-current liability, echo, non-current liability, under that loan funds. Then current liabilities, first. So now what you should do is, all of you listening? Yes, sir. Yes. Yes. Now, first column ಏನು turnaround limited pre-demerger. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರಿ copy from the question. Same way I did it in the FR. Question ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಐಟಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಫಿಗರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಏನು? PPE. So before the 1500, first column 1500, less accumulated depreciation 1250. I said copy from the question total column. Copy from the question total column. So 1500 plus 1250. So net test the PPE. 250. Then current assets 1400. Copy from the question total column. Baradra heading alle. Yes, sir. Yes, sir. We have 1000 point total is 1650. 1650. Okay, next. Liability side equity share capital is 50. Equity share capital 50. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ ಕೊಡಿ ಮತ್ತೆ. Then other equity ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಲ್ಲಿ surplus 150. Equity share capital 50, other equity 150. Then loan funds, borrowings 600. I'm just copying from here. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರಿಗೆ? yes, Yes, sir. sir. Yes. Current liabilities ಎಷ್ಟು? ಅರ್ಷಿತಾ ಭಟ್ ಮಾಧುರು 850. 850. ಟ್ಯಾಲಿ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ? Yes, sir. Yes, sir. ಟ್ಯಾಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡೋದು ಏನು ಕಿಸಿಯೋದು ನೀವು? Everybody understood? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Turnaround limited second column is post demerger. ಅದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಪಕ್ಕ. ಓಕೆ, ಮೇನ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಡಿವಿಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕೂತೋಯ್ತಲ್ವಾ. ರಿಷಿಕಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಳಗೆ. Yes, sir. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಡಿವಿಷನ್ ಹೋಯ್ತು, ಸಾರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವಿಷನ್ Mobile division. ಆಯ್ತು. ಅದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಯ್ತು. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಡಿವಿಷನ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ. ಮೇನ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಿದೆ, ನಾವೇನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹೇಳೋ 500 less 450, 50, current assets 400. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 450. 450. Liability side share capital 50. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ? 150. 150 ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಒನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಪ್ರಾಫಿಟ್? 200. ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರಲ್ಲ 200. ಇದು ಬರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು? 150. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಅದು ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 150 ಪ್ಲಸ್ 200 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ 1. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ಈಗ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆಚಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇತ್ತು 150 ಇತ್ತು. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 150. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 150 ಪ್ಲಸ್ 200 rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ 1. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 350. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್? ಅಷ್ಟೇ, ಲೋನ್ ಫಂಡ್ಸ್ ನಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು. Current liability. ಅವ್ರಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ 50. ಟ್ಯಾಲಿ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? 450. 450. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಡನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? Yes, sir. Yes. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಯಾವುದು? ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. Mobiles limit. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ 180
ಒನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ನಾವು ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಒನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಒನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಬೆಟಿನಾ ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು? ಇದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ICA, ನಂದಲ್ಲ. ಇದು ಬರ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಈಸಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ಫೆಲ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಟಫ್, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್. ಯಾ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೋಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ PP ಹೇಳೆ, ಕವನ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಾರೆ. ಎದ್ದೇಳೆ ಕವನ. ಜನರಲ್ PP ಎಷ್ಟು? 200. 200. 200-200. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ 1000. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ 1000. Yes, sir. Yes. 1000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Yes, sir. 1200. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು? 20. 20. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 20. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಡಿ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎಷ್ಟು? 380. Capital reserve 350. 350 Total plus 350 plus 30. 30. ಪ್ಲಸ್ 30. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 380. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋನ್ ಫಂಡ್ಸ್. current level. 8. Loan funds. No. ಉಂಟು ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ತಗೊಂಡಿಲ್ವಾ? ಎಕ್ಕುಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಕುಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಿತ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿದ್ದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಆಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಐ ರಿಪೀಟ್, PP 200 ಬರದ್ರಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 1000 ಬರದ್ರಾ? Yes. Yes. Leave 2 lines. 2 loan fund 600. 2 loan fund 600 ಬರದ್ರಾ? Yes, Yes. sir. Yes, sir. 2 current liabilities 800. ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಏನೋ? 2 current liabilities ಎಷ್ಟು? 800. 800. 2 share capital ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ 20. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 30. ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. Yes, Yes, sir. yes, sir. ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದಿದ್ದನ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಎಷ್ಟು? 250. ನಿಮ್ದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ? 250. 250. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ 2 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋ ಅಚ್ಯುತರಾಯ್ ನಾಯಕ್. Yes, sir. PP account debit 200. Current asset account debit 1000. Leave 2 lines. Then 2 loan funds account 600. 2 current liabilities account 800. 2 equity share capital account 20. 2 securities premium account 30. Then between in the left 2 lines capital reserve account balancing figure 250. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? ಅದೇನಕ್ಕೆ ನೋಬಡಿ ಹಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ, ಐ ಮಿಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಎಷ್ಟು? 250. ಡನ್. Yes. Done. ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ನಾಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎನಿವೇರ್ ಎಲ್ಸ್. ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. PP ಹೇಳೋ 200. ಅದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಲೋನ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 600. 600. 600. ದೆನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟು? ಪ್ಲಸ್ 30 ಮೈನಸ್ 250. Minus 250. ಮೈನಸ್ 250 ಪ್ಲಸ್ 30 220. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. 1200. ಒಮ್ಮೆ ಬಿಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫಿಗರ್ ಅನ್ನ ಓದಿ ಜೋರಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರು. As I said, PPE 200. Current assets 1000. Total 1200. Equity share capital 20. Other equity 30 minus 250, which is minus 220. Loan funds 600. Current liabilities 800. Total 1200. ಟ್ಯಾಲಿ ಆಯ್ತಾ? Yes. Yes, sir. Question stops here. I done one extra journal entry basically and it helped you to pass the entry. Now second one I wanted to know the shareholders impact ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಳಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸೋಣ. ಬರ್ರಿ, shareholders impact, net worth, shareholders impact on net worth.
2 RMRs. Pre-demerger, assuming shareholders impact on the net worth within the bracket net assets value, assuming fair value is equal to book value. Correct ಹೇಳಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. assuming fair value is equal to book value. 2 big RMRs. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಬೇಡಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರೀ ಡಿಮರ್ಜರ್. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, 2 RMRಸ್ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲೇ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? NAV is equal to net asset by number of shares. ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Net asset by number of shares. 2 RMRs, left side, pre-demerger. First column with the asset side total ಎಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ರು? 1650. 1650 minus ಬಾಟಮ್ ಇಂದ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು? 850. minus 850 minus loan funds ಎಷ್ಟು? 600. ಅಷ್ಟೇ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 crores. 50 crores ಇದ್ದಂಗಿದೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ₹10, 5 crore number of shares. Are you catching the point at least at the last nth moment? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬಡ್ಕೊಡಿ. ಹಸಿವಾಗತ್ತೆ, ನನಗೂ ಹಸಿವಾಗತ್ತೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಜ್ಞಾನದ ಹಸಿವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ಲಿ. ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಇಶಿಕ? ಮಿಡ್ ತಿಂದಿಯಲ್ಲ ಇಷ್ಟು, ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿ? ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು ಸರ್, ನಾನು ತಿನ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ನೀನು ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ತಿನ್ನಿ ಸರ್ ನೀವು ಅಂತ. ಏನ್ ಬಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಬಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 30%. ರಿಪೀಟ್ ದ ಫಿಗರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಯಾರು ಬಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1650 minus 850 minus 600 divided by 5. 30%. ₹30, 30. Yes, sir. Yes, sir. Okay, right side. Post demerger. 2 RMRs. So post demerger, a shareholder will have 2 company shares. Demerger, under that 2 RMRs. Turn around. Second column. After the demerger, you will become the shareholder of 2 companies. Turnaround Limited as well as mobiles. Turnaround is equal to assets, total asset side. 450 minus current liability ಎಷ್ಟು? 50. ಧನ್ಯ 50. ಲೋನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 450 minus 50 divided by 5 crores. 80. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. 80. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು? ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಎಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? 1200. 1200 minus 800 minus 600. 800 minus 600 divided by 2 crore ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬೇಕು. Yes, sir. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬಡ್ಕೊಡಿ ಯಾರಾದ್ರು, ಸುವ್ಯಕ್ತ ಬಟ್ 1200 minus ಎಷ್ಟು? 800. Minus 600. 600 divided by 2 crore ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? Negative. Minus 200. minus 100 per share. And ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಿಮಗೆ? 80%. ಲೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 80%. 80. And what is the valuation at the extreme left ಅಲ್ಲಿ? 30%. 30%. 40%. 40 per share. Correct ಅಲ್ವಾ? 40%. So you got the figures ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ. Post demerger. I repeat this figure, 1 second. Extreme left ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಫಿಗರ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ? 40%. So after the demerger, this is how much? 80%. Per share. ಇದೆಷ್ಟು? Minus 100.
ಅದು ಬರೀ equivalent terms minus 100 ಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬರೀ equivalent terms 100 divided by 2.5. Is the bracket 40. Is the bracket 40. Then E plus 80, E minus 40. Therefore, net ಎಷ್ಟು 40%. 40. ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2.5 ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಆರ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ 5/2. 5 crore shares now issue 2 crore shares 5/2. Below that, therefore no impact on demerger, no impact on shareholders net worth. That's it. I have done 2 times what is required of this question along with the question. That's why taken little extra time. So basic concept illi demerger ittu. Before demerger, what are the value add? After demerger also they should have same net worth. So they had 1 share of turnaround limited. Its worth is 80 rupees. Whereas demerger resultant company, so you have got 100 rupees negative. But the ratio is not 1:1, unlike Maxim in the original question. So it is 5 shares, we are given only 2 shares. That means it is 2.5 is the equivalent term. So 100 divided by 2.5 ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? Yes, sir. Yes. That's why effectively minus 40 ಆಗುತ್ತೆ. 80 minus 40, 40. Everybody understood conceptually? Yes. Yes. Yes, sir. I will not do anything. ಭಯ ಪಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಆದರೂ tomorrow's class I'll be doing this just to tell you one of the beautiful start questions. I'll be doing it tomorrow. If you just look at this question, all of you are able to see the question. Understand? Yeah? Yes, sir. ನೀವು ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾಳೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್, ಲಿಟ್ಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಆದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ ಕಸ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಐ ಟೀಚ್ ಯು ಟುಮಾರೋ ವಿತ್ ಮೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮ್. ಜೋಕ್ಸ್ ಬೇಕಾ? ರೀಸೆಂಟ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಬೇಕೇನ್ರೋ? Yes. ಇದು Math. Profit competition. if you trust me, add 15 minus 12 minus 1 ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಕ್ಕಿದ್ದು. ಅದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್, ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಅಷ್ಟು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ 14 marks in DT, even in the IBS is extremely important. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, So sir. the concept of IBS is, okay, we need to understand the various topics, okay, important summary, which I'll be doing in the subsequent classes, sir. And you have to practice as many case studies you can. Did you reasonably enjoy, barring the fact that it got little extended, did you enjoy the approach towards IBS? Yes, sir. Yes, sir. If there's any question, you can ask. Chance Sir, ಇಲ್ಲ. there minor major Major, minor. Okay. So very good. Thanks, Ruchika and Suyanta. Serious note, Rishika is in. So our case ನೆನಪಿದ್ರೆ, Rishika came to India. Rishika became Arbat Anwar. You remember that Pardeep case, ಯಾವ್ದೊಂದು case ಅಲ್ಲಿ Arbat Anwar. Her son was in India only ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, minor son. Minor son applicability, parents residence status is independent of minor children. So minors independent ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. So assuming he becomes R&R. Now if he becomes R&R, now there are 2 incomes there. 20,000 rupees income in India, 75,000 in London. Example ನೆನಪಿದ್ರೆ. Now question here is, father ಅಥವಾ mother is R but NR. Foreign income is not taxable. Whereas minor is R&R. Foreign income is taxable. So what income has to be clubbed? My question ಏನಕ್ಕೆ ಬರೋದಂದ್ರೆ, Rishika handle tax ಆಗಬೇಕು only. So Rishika hands foreign income cannot be taxed if she is R but NR.
whereas minors in actually foreign income should be taxed. So what income has to be added, whether I should add that 75,000 or not, think and get back to me tomorrow. If you want, ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ. ನಿಮ್ದು ಓಕೆ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಟೆನ್ಷನ್